Gecikme var değil mi? Şu an sen başladın abi. Tamam. Kimse var mı yanında? Başlayabilirsin. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel cumartesi gününde Web.dev ve GDG Bursa etkinliğiyle tekrardan merhaba diyelim herkese. Çok güzel bir etkinliğimiz var web teknolojileriyle ilgili. Şu anki sunumda ben bununla ilgili hem etkinlikle ilgili hem de bugünkü etkinlikle ilgili ve yapılan etkinlikle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım size. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben Enes Bulut. Ben geliştiricisiyim normalde. Teamview adında bir şirkette kurucu ortağım. Aynı zamanda GDG Bursa ve PWA Turkey'in ekip lideriyim. Öncelikle yapılan Web.dev etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Bu etkinlik 30 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Online olarak Google tarafından, Google çalışanlarının sunumlarıyla beraber 3 gün şeklinde gerçekleşti. Bu görmüş olduğunuz şu anki ekranda da etkinliğin web sitesi mevcut. Ben oradan bir screenshot aldım. Sizler de aşağıda da bağlantı adresi var. Buraya girip bu yapılan oturumları tekrar izleyebilir. Neler konuşuldu, konu başlıkları nelerdi bunlara erişebilirsiniz. Şu an hala yayınlı site. Şöyle 3 günlük bir ajandanın şu an görüntüsü var ekranlarımızda. Gördüğünüz gibi bayağı dolu dolu. Web teknolojilerinin neredeyse her konusunun konuşulduğu bir etkinlikti bu. Bu tabloda yine bahsettiğim site adresinde var. Yine oradan girip inceleyebilirsiniz. Peki neler konuşuldu bu etkinlikte? Nelerden bahsedildi? Güncellemeler neler? Kısaca başlıkları halinde önemli olanları sizlerle şimdi paylaşacağım. Zaten bugünkü etkinliğimizde de konuşmacılarımız bunların detaylarından sizlere bahsediyor olacak. Web Vital isimli bir duyurumuz var. Google'ın Chrome ekibi geliştirdi bunu. Web Vital sayfalardaki yüklemelerin daha hızlı gerçekleşmesi için oluşturulmuş bir güncellemeydi. Bunlardan bahsedildi. Sonrasında Tooling.report isimli bir güncellememiz var. Bu da geliştiricilerin web sitelerindeki sorunları çözmeleri için daha basitleştirmek adına geliştirilmiş bir güncellemeydi. Yine ben ilgili bağlantıları da sunuma ekledim. İlgilenen arkadaşlar girip bunları inceleyebilirler. Ile ilgili bir takım gizlilik ve güvenlik geliştirmeleri yapıldı. Bunlarla ilgili yine bağlantı aşağıda mevcut. Web teknolojilerinin kapasitesiyle yapabilecekleriyle alakalı güncellemeler var. Özellikle PWA tarafında. Bugünkü PWA konuşmalarında da bunlardan detaylı olarak bahsedilecek. Özellikle Laura'nın konuşmasında. Yine ilgili bağlantılı aşağıda mevcut. İsterseniz gidip inceleyebilirsiniz. Yine Chrome Developer Tools'ta ve Google'ın Audit tool'u olan Lighthouse'un 6.0 versiyonu tanıtıldı bu etkinlikte. Yeni bu güncellemeyle birlikte Lighthouse'un yeni auditler geldi. Bunlar yani oluşturduğunuz web sitenizdeki testleri yeni auditlerle ölçebiliyorsunuz. Detaylar yine aşağıdaki linkte mevcut. Şimdi de bugünkü etkinliğimizden bahsedelim biraz. 30 Haziran 2 Temmuz arasında yapılan Web.dev live etkinliğinin devam serisini gerçekleştiriyoruz bugün. Yine konularımız benzer. İlk olarak konuşmacımız benden bahsedelim biraz. Ben bugün bizimle Introduction to AMP
Ek olarak da What's New in AMP sunumuyla birlikte bizimle olacak. Ben Google'da Developer Advocate olarak çalışıyor. Bir diğer konuşmacımız Laura Morinigo. Kendisi Web Developer Advocate olarak Samsung'da çalışıyor. Giving Your PWA Superpowers adlı sunumuyla bizimle birlikte olacak. Hüseyin Babal yine bizimle birlikte. Kendisi Software Development Team Lead olarak Hazelcast Cloud'da çalışıyor. Rectangular Like a Pro sunumuyla bizimle birlikte olacak. Aynı zamanda kendisi web teknolojileri üzerinde bir Google Developer Expert. Onun deneyimlerini dinleyeceğiz bugün. Martin Splitt yine bizimle birlikte olacak. Kendisi Google Search'te Developer Advocate olarak çalışıyor. Debugging JavaScript CEO Issue sunumuyla yine birlikte olacak. Maxim Salnikov Microsoft'ta Developer yani web teknolojileri Google Developer Expert'ü. The Phantom of the App Background Services sunumuyla bizimle birlikte olacak. Kendisi web teknolojileri alanında gerçekten duyulmuş çok iyi isimlerden biri. Hatta takip edenler var mı bilmiyorum. GitHub'tan. PWA logolarını tasarlayan kişisidir kendisi de aynı zamanda. Bunu da bir PWA hayran olarak size tanımak istedim. Önder Ceylan bizimle birlikte olacak sonraki konuşmalarımızda. Kendisi JavaScript Tech Lead olarak LinkedIn'de çalışıyor. Yine aynı zamanda kendisi web teknolojileri üzerinde bir GD. Make Your PWA Feel More Like an App sunumuyla bizimle birlikte olacak kendisi. Bugünkü etkinliğimizin ajandası da bahsettiğimiz konuşmalar eşliğinde şu anki olan sunumumuzla başlıyor. 12:30-1 arasında. Saat 1:30 ile 2 arasında Laura'nın sunumu var. Diğer sunumlarda gördüğünüz gibi yarım saatlik oturumlar şeklinde devam edecek. Bu sunumlarda sorularınızı mutlaka canlı yayında yorumlar kısmından bizlere iletin. Geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Ayrıca ek olarak bizimle paylaşmak istediğiniz şeyler olursa yine bunları canlı yayın yorumlarına bekliyoruz. Ben böyle kısa bir giriş yapmak istedim. Ekibim GDG Bursa ve kendim adına umarım bugün için herkes için güzel bir etkinlik olur. O zaman saat 13:30'da Laura'nın sunumuyla görüşmek üzere.
Hello, Hello, how are you? I'm fine, and you? Good, good. How is everything in Turkey? Hi, everybody. Yeah, we are fine, and just we are trying manage our event, and everything is fine. Thank you for your interest and your session. Um, I am Enes. I am team lead of GDG Bursa. Yeah, you know me. Okay. Yes, yes. We're all GDG family, so even though we're far away, we are closer now. Yeah, yeah. So now I'm just leaving, and here is your session. Okay. Okay, Ciao. see you. Well, hi everybody. I hope that everybody is having a good Saturday. This is such a great event. Thanks for the invite. You're gonna learn a lot today about different topics related with the web. And yeah, so let's start. One of the things that actually we are gonna start talking is a really nice topic that is called PWAs or Progressive Web App. If you stay here during the event, you're going to learn about how you can build a better PWA. There's other friends of mine that are speakers that have such nice topics for you. And in my case, I want to share how you can actually improve your PWA and what is currently happening with PWAs. First of all, my name is Laura. I'm a developer advocate for Samsung Internet. I live in London. I'm also a Google developer expert for Firebase, and I'm such a huge fan of GDG Turkey community. So I hope that I can go back soon to see you all. So yeah, let's start. If you didn't hear about what is a PWA, a progressive web app is just a modern web application that basically is going to use web technologies like HTML, CSS, and JavaScript, and it will create features that feels that is a native app. For example, there's one of the features that PWAs are pretty famous about is the ability to have your web app installed. Okay, so this is one of the things that developers really like because sometimes we think that PWAs is the same that an installed web app, but not. It's not mandatory to be a PWA to get it installed. So installation is just a property. That's something important that we have to know. And the ability to have a PWA install is something like it's pretty recent. It's pretty new. So I'm gonna tell you how does it work, how you can actually make your PWA install, and how users can find your PWA. So first of all, one of the things that you have to keep in mind is, again, a PWA should feel like a native app. So that's why one of the things that can make feel your app as a native app is the icon filter that you can see as a native app. For example, here you see in an Android phone, in this case, the app of my PWA that you can see over there with the red circle is called Pigment, and actually the user doesn't see the difference if it's a native app or a web app. And you can find it in this case in your Android home screen or in other platforms, not only Android, for example, Windows desktop. That's the good thing about
PWAs that users can reach out to your web app from different platforms, not only web or a mobile device. Okay, and then that's pretty cool. But how the users can find your PWA? Recently we have such a good news for developers, because in our case, it's okay that we can have different features, different ways to install our app, but I want that the user find my app and actually like it and install it if they want. So with distribution, first thing first, we're talking about web apps, right? So it's not necessary to go into any different place than the web. Users, if you are going to show to the users that your app can be installed, depending on which browser, the user can see, for example, in this case, with Samsung Internet browser, you can see a badge that it will tell the user, hey, this is a PWA, you can actually install it, okay? That's one of the main capabilities. And then second, in other browsers, for example, in Firefox, you have a prompt that is called add to home screen. So with this, the user can say, hey, maybe this is something that I would like to get installed. So you can have the ability to tell the user that your web app is a PWA. But there's something else that you have to keep in mind. This whole part of installation and distribution can sound pretty cool. And you probably think, okay, I want like every user that goes to my website install their app. But you have to know that there's certain kind of requirements before show the user that you can install your web app. For example, we're going to talk a little bit about manifest file. Your manifest file should be valid. And also, it's not just to show a prompt message for the user, because what happens if the user has this app already installed as a native app, right? That's something that can be a conflict. So the idea is to show to the user that they can install it, but as a developer, you can manage this request. You can manage this event and choose when you can show these messages, for example, add to home screen. But in the other side, we have other good news about PWAs. Not that so long ago, PWAs were a concept that was really popular, and right now browsers are having modern web APIs that you can actually use your device hardware and make it feel like a native app. You can actually kind of compete to native app. But that's a different story that we are going to talk a little bit before at the end of our session. But the good news is that actually right now, besides having a way to find your PWA in the web, you also have the ability to publish your PWA into the store, right? In this case, for example, you have two different distributions when it's about Android phones. The first one that I will share with you is available in the US, and actually is planning to have these worldwide. It depends like how PWAs are going, but that's another story that we can talk later. This is a Galaxy store, our Samsung store for different apps that you can install. And as you can see here, there is a new category that is called web apps. So basically, if you have a PWA that is with a good performance and it should pass some requirements
just to make it that is valid, you can contact the Galaxy Store and publish your Galaxy Store in the US. There are a few other things that we have to keep in mind because, again, this is pretty new. I think it has a few months. And besides Galaxy Store, other super cool news is related with TWAs. TWAs are also a way that you can actually, doing a TWA, you can actually do publish your PWA into the Google Play Store. Again, as developers, we all want that users can reach out to our apps, and there are other things that we can keep in mind with these. For example, monetize your web app, right? And with TWAs, that's something that you will see later today. It's basically a PWA that actually you add certain kind of features that it allows you to publish your PWA into the Galaxy Store, right? If you want more information about these, you can check. There's a few talks, I can send you links later, how to publish your PWA into Google Play Store. In the case of Samsung, you can just reach out to the Galaxy Store and just publish your store there. Again, this is your PWA there into the store. Again, this is something really new. Actually, in Samsung, we are checking what is the best way for developers to publish your PWA. If there are a few things that we have to keep in mind. For example, categories, icons, how actually users can find a better way to publish their PWAs. Actually, most of the PWAs that you can see in the Galaxy Store are related with games because those are the ones that are more popular right now. And again, if you have a PWA that you would like to see into the Galaxy Store, please reach out to us. And yeah, I would love to see more of what developers are looking for. I think if we can make the process to publish our app into any store much more simple, we can reach out more developers, and why not bring to the web a place that the web deserves it, right? So we talk about TWAs, and something that I would like to also let you know. For example, in Chromium, there is something called Web View, right? That before it allows you to make your PWA look like a native app into your Android phone, right? And with these, you can see the properties of your PWA in the device. For example, how much battery you're using and so on. So this is one of the things that you have available right now. Now there are other options that you will see later. I don't want to go in advance with other topics about other speakers. So please stay tuned and see what else you can do with your PWA. At the moment, you just have to remember that you have the chance to first make your web app a PWA, make it installable so people, users can install your PWA into whatever it is, desktop or Android. And you have different channels of distribution. For example, the Galaxy Store and the Google Play Store with TWAs. Other thing that we have to remember, why everybody is talking about PWAs now, because currently browsers have the ability to actually use modern web APIs. For example, things related with the hardware. Before, we were not able to use Bluetooth related with our device, USB, others,
And other cool thing that we can do right now with PWAs are push notifications. With these, I want to also share with you that are some cool projects around that you can actually build better PWAs and use any of these modern web APIs. That's the case of Fugu, for example. If you check Fugu, you will see that you have a lot of capabilities that you can use in your PWA. So I suggest to take a look into Google and see what's going on in our modern web APIs. So let's go back to the installation property. We were talking about the manifest file. That's something that I told you at the very beginning. The manifest file is one of the things that you need to have into your PWA. This is in the technical definition. I like to say that a PWA should have HTTPS, security, service worker. That's something that you will see soon with other speaker, and the manifest file. The manifest file is just a JSON file. It's not much complicated. And in this file, you will see some properties that will allow your app to have this kind of native app feeling. For example, the icon that we mentioned before, right? And allows discoverability. So how does it look like to have a manifest file like this? It's just a JSON file. And here you will see some properties, for example, a name, short name, your start URL, description. This is kind of the basic manifest file that you should add. And regarding which are the properties, if you want to see more of the properties that you can put into your progressive web app, I suggest to take a look into MDN developers documentation. Okay, so again, this is pretty simple. If we put our start URL, the icon that we want to show to the user once this is installed, and if our PWA has already HTTPS and a service worker, we are ready to give a lot of features that are related with making feel your app like a native app, right? And besides that, as you can see, there are even orientation. You can put a background color and other categories related. So let's see other thing. Something that you have to keep in mind, especially with PWAs. If you already work with PWAs, this is not something new. We were talking about how a PWA can look like, but also what about performance? Performance is really important, especially once that we start working with service worker. That you will see in some talks later. So please try to use different cool tools that actually can check how is the state of your web app. In my case, I really like Lighthouse. So for example, one of the things that some store can start measure is the performance of your web app. If your web app is not having a really good performance score, maybe you're not allowed to publish that into, let's say, the Galaxy Store. So this is something really important because progressive web apps at the end is about best practices. It's about to deliver a better experience to the user. So one of the things that we have to keep in mind is performance. Take a look into Lighthouse. If you are already familiar with Lighthouse, doing that. If you didn't take anything related with web, you will see today that there are a lot of cool news about Lighthouse. There's something that is called Web Vitals that you can also check. So take a look with Lighthouse and see how your web app is going in terms of performance.
Other cool tool that I would like to share with you is, I've been talking about manifest file. I've been talking that there's other property of PWAs called service worker. So if you are into building your first PWA and you're not sure about how actually, which kind of features you're missing, or you need help building your first service worker, I suggest you start checking PWA Builder. This is a tool made by Microsoft that is available to everybody, that actually you can just put your website URL and it will give you some stats of your website. It's super nice. You can even do your manifest file from there. So I suggest to take a look into that. It will basically make your life more simple. And then what about the good news that we have around PWA? Which are the new capabilities that you can use? So recently, Twitter launched their PWA. Yes, even though it already exists before, now you can see that the PWA of Twitter was launched into the Chrome store. So there's something called shortcuts that the PWA of Twitter is using. Let's see. So at the very beginning, we've been talking about the icon, and now there is an ability that actually you can do shortcuts in terms of certain kind of functionality of which are the shortcuts into these functionalities of your web app. For example, in here you can see that you can create a new tweet, explore notifications, the basic activity that you can do with Twitter. This is available with PWAs. You can add shortcuts using your manifest file. And actually what you need to do is to upload the icons to each shortcut and change a few things related with your manifest file. But again, this is something new. I suggest to take a look, first of all, to the PWA that is related with Twitter, play around and see if this thing applies to your web app. And finally, something really cool that I would like to share with you. Again, this is not new, but you will see that is in most of the talks that we will hear, that is called immersive mode, right? What is this? So basically, when we talk about PWAs, we mentioned that it's important to still have this look and feel of a native app. So if we open any other web app and we still see the status bar, the Chrome URL bar, and this kind of stuff, there's something that you're still missing. It's like you're just going into the web. So what is immersive mode? Is the ability to have your web app full screen. Again, this is something that improves the quality of the experience of your using or your user using a web app. That's one thing. And second, think about games. Actually, if you are a user and you have one PWA that is related with games and you already install it, from that icon you launch something like this, that is full screen. So you don't have to go around and say, hey, maybe I don't feel like I need to press full screen if I'm in the browser or something like that at all. And how you achieve this as a developer, again, this is related with the display of your web app. You need to change the manifest file. The manifest file has different options, as I mentioned before, that actually you can choose
which is the screen that the user will see once that the PWA is launched from the icon. And one of the options is full screen. So take a look into that manifest file. I also suggest to start playing around different modes and see how does it look like in your web app. And that's it. Those are the news that are related with the latest trends about PWAs. Also, this is an introduction if you've never been working with PWAs before. Take a look into your web app. At the end, progressive web apps means a better experience to the user. And if you want to keep in touch or you're working with a nice PWA and you need some kind of feedback, or if you're interested in to publish your PWA into the Galaxy Store at Samsung, please let's keep in touch. And I hope that you enjoyed the session and stay around because we have other sessions with some other friends. So yeah, thanks a lot. Şu an yayın. Thanks for Laura, her awesome presentation. So now, okay, kapatabilirim.
Hello, Maxim. Hello. I'm just here for to say hello and thanks for your presentation and session. It's Thank you my so pleasure. much. It's nice to see you in our event, and I'm just leaving. Okay. Good. So let me share my screen and let's start. Okay. I click share. Let me hide this. Let me turn full screen. Yeah. Hello, dear developers. I hope you see my screen well. I hope you hear me well. And let's chat about background services of our web applications today. First, let's understand what do we have from this set of interesting functionality of the modern browsers, and let's briefly understand how can we use this power or maybe even superpower for good for our dear users, for clients, for customers. My name is Maxim Salnikov. I work in developer relations in Microsoft Norway, and hello from Norway, by the way. I currently organizing PWA Conf, so stay tuned. Maybe this autumn we'll have this. And I'm big fan of the developer communities. I run meetups dedicated to PWAs in Oslo, where I live, and in London. I run a couple of full-scale conferences for web and mobile developers, and I'm Google Dev expert in web technologies. You can reach out to me on my Twitter, WebMaxRU. I mainly tweet about web platform, about progressive web apps, about service worker, and all related APIs. My direct messages are always open, so feel free to ask any questions related to this topic. Let's start. Let's imagine that we as developers, as web developers, as web front-end developers, to be precise, have some interesting possibilities. For example, we can keep our application and data our application consumes always fresh. Cool. That we can build applications which allow our dear users to schedule notifications for any future moment in the time, and we don't have to care about connectivity status during this moment. Awesome. What if we have the tools to somehow work with the bad network conditions when connection status is jumping back and forth, but we still need to make sure that our requests are going to our servers. So it all sounds really interesting, and even more interesting when I mentioned that it's all possible now, even without asking our users to do something explicitly. For example, no longer need to ask people to hit some button to refresh the application or its data. Yeah, it's completely transparent and works automatically. It's all possible in some browsers with the help of background services. So what is background service at all? This is a piece of functionality of the modern browsers which allows us to run our code. And of course it's JavaScript code, right? If we are talking about the browser, run the code with some interesting features or specifics. First, it all runs in a parallel thread to our main one, so it doesn't
affect the smoothness and the responsiveness of our UI. That sounds interesting, but you can tell me, we have the same functionality as a part of web workers. Yes, that's true, and this is similarity here, but we have more specifics. This code will have completely separate lifecycle from the lifecycle of our application. If this code is no longer attached to the fact of tab of the application open or closed, it started by completely different scenarios. And here we are talking about the events. Looking at these 3 points, I have association with phantoms or ghosts. Just imagine that our main application is dead when user clicked close tab button or close browser, but pieces of code of our web app front-end part of it is are still able to start here and there, and they really act like phantoms or ghosts, and then we can think about our browser like house of this ghost. But to be honest, the life of these pieces of code is not that long, but let's explore this a bit later. If we are talking about different events which can wake up these pieces of code, what kind of events are we ever talking about? First, everything related to the network. For example, the fact that we change connection status. So this could be an event sent to our application, or for example, network request was completed successfully or unsuccessfully. It also can invoke the event. Different ways to set up time-based events, and of course, we can reach out to these pieces of our apps residing on devices of our users by the signal from our backend. So if we build some form of diagram, of course, in the center of everything there is service worker, which is actually the place where we run this code, which is part of background services. And yes, service worker can receive a variety of events from variety of the sources. First, our application itself can send these events to wake up service worker to run some code there. Then browser, of course, or operating system proxied by the browser. Plus, we can send this event straight from outer world, from our backend, for example. How can we react on these events inside service worker? What are the possibilities here? Lots of. First, we can organize a bi-directional channel of the communication between service worker and our main part of the application. If the application is not running, or maybe even the visible part of the browser is not running, it's absolutely possible to start it from the service worker, to launch the application itself, and again, maybe organize this bi-directional channel. Or maybe we just want to show the notification. And here I'm talking about web push notifications, and I believe you know how that looks. This is a native part of the browser, so it's not something that we create in UI of the application. No, it's part of the browser, or maybe on some operating systems, this is part of operating system itself. So for example, on Windows, you can set these notifications as a part of notifications center. Or maybe without launching the application, without showing any kind of notification, we just want to run completely custom code. Just, for example, to refresh the application or its data. So the next time it starts, users will see next version and, for example, a fresh feed of tweets or news. And we can do it completely invisible for the customer. So this is where the real power and let's say
some interesting features are. Good. Let's go back to the background services themselves. What do we have in the current versions of Chromium-based browsers? It's super easy to understand. What do we have? Just open DevTools, go to Application tab, and in the bottom left part of this, you will see list like this. And of course, this piece of DevTools is not to just list this background services we have, but to help us developers to debug, to test this if needed. I believe it started from Chromium version 80, where we have the possibility to go through these events our service worker receives and even record them, which simplifies our life as developers a lot. Because let's say it's quite challenging to understand what's going on under the hood of the application of the browser. Now we have this great possibility. Let's briefly go through some of these services, and we'll discuss in a bit more details couple of them. So first, payment handler. This is quite unique one in terms of you can get your service worker installed just in time, on the fly. And I believe it's the only API which allows us to do this. It's here to help to build web-based payment systems. So it's quite a niche use case when your company needs to build a payment service completely based on web technologies. So we can skip this for now, just because it's very niche. Background sync is our main helper in one particular thing. When we want to wake up our service worker on the fact when user goes from offline state to online. What do we do later based on this signal? It's completely up to us. The main use case here is to repeat the failed request done by user while they were offline. So this way we can, for example, make sure that we propagate to our backends all the data user tried to send to the network while they were offline. Background fetch is two hands. On the one hand, it's to detach. It's to detach download process from the application lifespan. So this is main difference from, let's say, regular fetch. So when user closes the application tab or visible part of the browser, we can make sure that download we started, for example, I don't know, some big file or audio file or maybe video file, this download process will continue and users will have full control because it has its own UI. On the other hand, it's to attach the data we downloaded or uploaded using this API to the application, not to the operating system. Just to elaborate a bit, when you download the video file using regular Anchor link, it works good, and you have the same UI showing the process, and you have the possibility to cancel this or postpone this. But the file you downloaded becomes part of operating system, right? It's somewhere in your downloads folder, and your web front-end part of the application has nothing to do with this. We lost control. With this API, we can get these bytes downloaded by background fetch and put it, for example, into cache storage to use it later inside our application. This way, we can build purely web front-end driven, for example, podcast application, which allow you to pre-download some episodes. This is maybe the most obvious scenario. Push notifications, push messaging. Here I want to remind that in this API, we can actually run any custom code in addition to showing the notification, but the limitation here is we have to show this notification, right? So we cannot do anything without notifying user that at least something happened. So we can
spend this like seconds we have in service worker to run the code for something, for example, fetch fresh data, but the users will see that something is going on. What's left? Periodic background sync and notifications. They are similar in one particular moment. They are sorry, let's do a step back. Notifications API is a big helper of push messaging, and in the big picture, push API doesn't make any sense without notification, right? They always work in pair. But notifications API is self-standing one, so you can use this for showing anything based on different scenarios, not only on push. And we'll continue our discussion in the key of notification triggers API. Both notification triggers and periodic background sync are somehow time-based activities. So your service worker will receive event based on timing. Maybe this is only thing that unifies this API, and lots of differences. And actually, let's explore this API by their differences. So I found out that it's the simplest way to jump into what this can do. Timing. Even from the name of periodic background sync, we understand that it's something based on intervals, right? So some periodicity. While notification triggers is the API where we set particular timestamp when we want to show our notification. What can we do by the signal arriving to our service worker based on this? In periodic background sync, or let's call it PBS, just to save some time, we can run completely custom code. Literally, in the service worker, we receive this event, we do whatever we want there. While notification triggers, we can only show the notification. And in the big picture, we don't need service worker at all here. Visibility-wise, PBS completely transparent. I mean, our users will not notice anything that something happened if we want. So notification triggers, even from its name, yes, it's nature to show the notification. So let's look at these 3 points for PBS. First, once it's registered, it will run forever. Let's say until we or user deregister this or like reinstall the browser completely. We can run any custom code inside service worker, and we can do all this without notifying user. So that brings lots of possibility to, let's say, misuse this API or use it for something bad. This is why the final decision on periodicity and to run this API at all or not is on the browser side. This is why I said user agent in decision maker, while we don't have this limitation in notification triggers API. Connectivity wise, the power of notification triggers is it can work offline, literally. We can easily build completely web front-end based alarm clocks using this functionality, because we don't care about connection status. While PBS only makes sense while users are online. Furthermore, there is one more limitation. Event from PBS will come to the service worker only on the same network where it was registered. It's part of specification, and it's to keep users' privacy. And more prerequisites required in PBS case. First, explicit permission, and it only works for installed web applications. Luckily, thanks to web app manifest specification, we know how that works, and more users understand that modern web applications, which are progressive web apps, can be installed on user's device, can be part of desktop on desktop systems or part of home screen on mobile devices. So it acts and works like a native application, right? For notification triggers API, we need to ask user for this quite generic notification permissions, which is the same, for example, for web push or for any other
notification you want to show. Okay, time to look at some code. Let's give a super brief dive into how that might look. PBS all starts with registering of this synchronization. And I believe in most cases it happens in the main thread of your application. This is why I call this imaginary file main.js. And please have a look. I always start with the feature detection because this API, you see, it has lots of limitations. It's implemented far not in every browser yet. So that really makes sense to understand, can we ever use this API here and now, just to make sure that the core functionality of our application will continue working without breaking anything and without pushing too many red lines in the console log. So if this API is here in the registration of the service worker, we can set interval. And here we are reasoning about minimal interval. Let's say we are asking the browser, please send this signal or event to the service worker not more often than. In my case, this is 1 day. And in the service worker part, we listen to event called periodic sync. Inside, we can do whatever we want, as I already mentioned. But we, even with all these limitations and considerations this API has, we can do step forward, and we can show even more care about the user. And here, this is why I have this comment here, sync before you sync, because we can, in addition, check if the user on Wi-Fi or cellular connection. Maybe if we want to, let's say, download some bulky resource, maybe we can postpone this if it's not Wi-Fi. Or even more, if user in data saver mode, maybe we can again skip this download for now. After all, if we download something, we want to check if there is enough space on user device. So these are not obligatory checks, but please let's be careful with our users, and let's use this API for good, because it easily can happen if let's say many developers start to misuse this or that part of web APIs. Browser vendors, based on the feedback from the users, they add, let's say, extra checks, extra complexity, extra borders to start using this API. Like, for example, it happened with web push API. So now it's stricter and stricter and stricter, and it's not because browser vendors like want this themselves, right? It's all based on the feedback from the user. So to sum up, please make sure that you really want to run some code in this event. When we are talking about time, is it like minutes or days or whatever? Because you remember that it's browser decides this periodicity, and I can say that it's hours. So in the best case scenario, we will receive this event in our service worker every 12 hours, and this is part of specification. I mean, not exact timings, but this, let's say, this kind of duration. So it's not about every second or even every minute synchronization. No, it's something to keep our application fresh and its data fresh without consuming too much resources, because every time this API runs, you remember, it can run without any user notification, it can run without application tab open, it can run without visible part of the browser open. Every time it runs, it consumes CPU, memory, network, and this is sort of protection of our users from overusing of their resources. And so you see, the timing is flexible. What does it depend on? It depends on a synthetic index called engagement score. And in the big picture, this is
popularity of your application for this particular user on this particular device. If the user is opening this app quite often and spend lots of time in it, for example, like I do in mobile Twitter, then you will get this 12 hours. If your application was installed and forgotten, maybe this API will just stop working. Notification triggers. Another interesting time-based API, a part of background services, starts pretty much similar from the feature detection. Again, this is not obligatory part, but this is best practice. This is just a good manner on the web with all the APIs related to PWA. So, okay, if we have this API available, we can set particular timestamp. So in this example, this is 5 seconds from this particular moment when we want to show this notification. And basically we use same method called show notification, like we have in push, but it goes from the registration of the service worker, right? And it's interesting that for the simplest scenario of this API, we can skip service worker part of this completely. I mean, we will not have any code in the service worker because after all, this is just to show the notification. But at the same time, we need the service worker to be registered and ready and active because, of course, the service, the background service part of your application can run only inside service worker, right? So, and here you see a simple demo of how this notification might look on Windows 10 application or operating system, sorry. Next example is when I decided to somehow mimic behavior of periodic background sync using notification triggers API. And this is where we also can involve service worker part of the application. So it starts similar, right? We check the availability of this API in the browser, and we call the same method called show notification. Here we also can pass a tag just to name this notification somehow, because yeah, we can have multiples, both periodic background syncs and notifications, and maybe we want to do different actions based on this or that. This is why we can specify tag to somehow differentiate. And here we can, as I mentioned, involve service worker. And in service worker part, we have same events, absolutely the same ones like we had, for example, for web push, notification click and notification close. So what happens? We scheduled this notification for 1 day starting from this moment, and this notification will show up again, regardless of connection status, regardless of if your user has your application tab open or browser open. So this notification will pop up, and here in this notification we can ask user, for example, do you want to refresh contents of your application? For example, if we created web-based Twitter client, we can ask, do you want to keep your feed fresh? And if user click yes, we receive this event called notification click in our service worker, and here we can update the content, or maybe update the content and launch the application itself, like in my example. Again, it's completely up to us. Of course, maybe this is not the main scenario for notification triggers, ask for updates, but it's somehow mimic PBS with the one core difference. It requires explicit interaction from the user side. Good. What's available from these APIs in different browsers today? I have a long answer for you. It depends. Depends on many factors, like is it desktop or mobile? Is it Windows or Mac or Linux or something else? It depends on is it Chrome or Edge or Firefox or Safari or something else, and on particular version. Plus,
for example, when we are talking about background services, it really depends if the user has the setting to keep browser running when they close its visible part. I believe it's turned on by default, but still user can change this setting. Plus maybe some of these features are under the flags now. Plus some of these features might be in origin trial, so it depends on particular host. If you remember, for periodic background sync, it depends if the application installed or not. It only works for installed ones. Lots of factors. You can check particular availability on these resources I listed. But of course, if I have long answer, I have short answer for you, right? And short answer is, let's remember what P in PWA acronym means. And it means progressive. And it's very specific definition of progressive here, means progressive enhancement. Let's don't forget to use feature detection, and let's not think about these APIs like about something core part of functionality of our app. Let's say we cannot rely on them, right? We can improve our application by this, but in the big picture, we always have to think about some form of fallbacks, or maybe notifications that it's not available, or maybe not showing these pieces of UI at all if it's not available. Time to sum up. The goal of APIs which are part of background services family, and maybe majority of PWA APIs, is to catch up and maybe overtake what native code can do. And we are quite close to this. And in some APIs, for example, this periodic background sync, it's even more flexible compared to APIs exposed by, for example, I don't know, iOS for iPhones and Android. User experience-wise, we have to find the balance. We as developers and folks who work on the specifications and the standards, because every feature of the ones I mentioned is demanding something from the users. It could be one more annoying permission request. It could be some privacy and security considerations. It could be some extra resources needed to run your application. So finding the balance is very, very important. Developer experience-wise, I think we are at a very good time point when we have specifications in more or less well-shaped form. Plus, we have this tooling, as I mentioned, in developer tools, which simplifies our life a lot. And what I love the most, this is just the beginning of a great journey of PWAs and all APIs related to web capabilities and installabilities. And you can follow the progress on Fugu API tracker, which is public, which is, again, great friendly step for developer community from the creators of Chromium. To continue the discussion about background services and everything related to PWA, I invite you all to join PWA Slack. It's open Slack team with thousands of developers. And thank you very much. I'm ready to answer your questions. Let me stop sharing my screen. And basically, I'll try to open YouTube live. Okay, let me jump in here and stop sharing. Hello, Jane. Okay, I think there is no question. No questions. That's good. That means that I explained everything so well. Yeah, that was awesome session. Good. Anyway, folks, feel free to reach out me on Twitter, WebMaxRU. I'm super happy to answer your questions. And yeah, let's chat about PWAs and everything related to this. And thanks to Enes and all organizers for having me. It's great pleasure to present for GDG Bursa.
Also for us, thank you for everything again. And ciao. Bye bye. See you. Bye bye. Bye. Evet, tekrardan merhabalar herkese. Etkinliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hüseyin Babal'la birlikteyiz şu an. Hüseyin Hocam hoş geldiniz. Mikrofonunuz kapalı sanırım şu an. Tamam. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler şimdiden sunumunuz için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben çok uzatmadan sizi sunumunuzla baş başa bırakıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tamamdır. Hazelcast'te çalışıyorum. Bu session'da aslında sizlere teorik bir şeyleri anlatan slaytlar yerine aslında yarım saat içinde bir Angular uygulaması nasıl yazılır ondan bahsetmeye çalışacağım. İsterseniz hemen başlayabiliriz. Şimdi Angular'ı bilmeyenler için birkaç bilgi vereyim sadece. Angular'ı eğer web development yapıyorsanız içinde birçok güçlü bileşeni barındıran bir teknoloji gibi düşünebilirsiniz. Güçlü bileşenlerden kastımız şu, bir UI uygulaması geliştiriyorsanız ihtiyacınız olan bir HTTP request atacaksanız bunun için gereken şey, UI ile ilgili işlem yapacaksanız bileşen bazlı kütüphaneler. Bunun haricinde bir proje geliştiriyorsanız bununla ilgili size ihtiyacınız olacak bir komut satırı aracı. İşte bir yeni proje yaratacaksınız, servis ekleyeceksiniz, bileşen ekleyeceksiniz. Bunları içinde barındıran bir tane Angular CLI dediğimiz bir komut satırı tool'u. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi uygulamayı yaratmak için çok basit anlamıyla Angular CLI kullanabilirsiniz. Angular CLI kullanmak istiyorsanız da npm'i zaten illaki kullanmışsınızdır. Global olarak Angular'ı siz kendi bilgisayarınıza yüklediğiniz zaman Angular CLI
sizin için böyle bayağı bir opsiyonu olan bir tool indirecektir. Bu benim bilgisayarımda zaten var ama en azından güncelleme varsa onu almak açısından çalıştırdım. Evet. 10.04 versiyonu şu anda bilgisayarımda kurulu. Bilgisayarınızda siz ng dediğiniz zaman aslında komutlar, hangi komutların burada verildiğini görebilirsiniz. Ben mesela yeni bir proje yaratmak için new komutunu kullanacağım burada. New dediğinizde aslında size bir tane yeni proje yaratıyor. İçinde işte test klasörleri, uygulamanızın ayarlarının bulduğu dosyalar gibisinden birçok seçeneği olan bir komut satırı tool'u. Ben burada engine new mesela örnek uygulama olarak şunu yapmak istedim. Zaten içinde bulunduğumuz pandemi süreci bir sürü uygulama var zaten de en azından kendi uygulamanızı nasıl yazabilirsiniz bu konuda. İşte pandemi datasını canlı olarak alıp herhangi bir ülkede pandemi datası nedir diye sorgulama yaptığınız bir ekran düşünün. Bu datayı uzaktaki bir API'den alıp sizin UI'ye kadar nasıl getirirsiniz onu isterseniz birlikte yapalım. Ben buna COVID app diyorum uygulamama. Angular'da bu new komutunu çalıştırdığınız zaman size birkaç tane seçenek sunacaktır. Öncelikli olarak routing. Routing dediğimiz uygulamanın içinde eğer menünüz olacak tıklayıp birkaç sayfaya kullanıcı yönlendirmek istiyorsanız bunda routing kullanmanız gerekiyor. Ön tanımlı olarak bu no olarak işaretleniyor. Sizin vermeniz lazım yes diye. Buradan sonra gelenleri siz default seçebilirsiniz. Mesela uygulamanızın stili için ben CSS kullanmak istiyorum. Bunu seçiyorum. Bu iki seçeneği verdikten sonra zaten gördüğünüz gibi şu uzun listede işte Angular'ın ayarları, işte bir Git projesi aslında oluyor. Bu Git ignore dosyanız. Onun haricinde statik dosyaların bulunduğu asset folder'ı, environment yani ortam bazlı konfigürasyonlarınızın olduğu konfigürasyon dosyası, işte routing ile ilgili ayarlarınız, uygulamanın modülü ve onun haricinde de bir de end-to-end dediğimiz aslında protractor kullanılarak yazılmış testler. Siz burada bana yeni bir komponent, yeni bir servis falan yaz dediğiniz zaman aslında sizin için bu klasörlerin içinde başka klasörler de yaratılacak. Bana şu komponenti yarat dediğinizde sizin için bu projenin altında gidip ilgili klasörün altına bu bileşenleri atacaktır. Şimdi bunu bu paketlerin indirilip daha sonradan belli dosyaların yaratılmasını bekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu bitti. Çok hızlı bunu görebilmek istiyorsanız ng-serve dediğinizde available commandlerden bakabilirsiniz yine. Projenin içine gitmedik. COVID app'te ng-serve dediğiniz zaman sizin için projeyi compile edecektir. Daha sonradan da 4200 portunda size sunmaya başlayacaktır bunu. Bekleyelim. Orada beklerken şurada da ben onun 4200. Evet. Okay. Şimdi proje compile oldu. Belirli dosyalar ilgili folderlara taşındı. Şu anda compile successful gördükten sonra uygulamanızı başlattıktan sonra şöyle genel bir layout görürsünüz. Burada gördüğünüz gibi burası çok kalabalık. Ben bunların bazılarından kurtulmak istiyorum. Onun için şurada hem burada dosyaları değiştirdikçe sistem nasıl yeni dosyaları algılayıp kendini recompile ediyor, reload ediyor onu da görmüş oluruz. Şimdi şuradan neredeydik bir daha bakayım. Evet. COVID altına geldiğiniz zaman çok temel anlamda ben bir dashboard yapmak istiyorum. Bu dashboard'da search kutusuna bir şey yazdığımda altta bana grafiği getirsin istiyorum. Search'te dashboard komponenti yapmak istiyorsam ng generate yani bir şey generate etmek istiyorum. Bunu generate de yazabilirsiniz ya da g de yazabilirsiniz kısa komutuyla. Ben bir komponent yaratmak istiyorum. Komponenti şimdi size anlatacağım ne anlama geldiğini. Şimdi komponent dediğiniz aslında herhangi bir web uygulamasını açtığınız zaman çok özür diliyorum. Şuradan yeni bir tane şey yapacağım. Cases. Yeni bir tane
Şunu yes diyelim tekrardan. CSS istiyorum. Bu burada yaratmaya çalışsın. Komponentten bahsedelim. Herhangi bir web uygulamasına girdiğiniz zaman burada siz şeyler görürsünüz değil mi? Bir yorum yapma kısmı görürsünüz. Bir like butonu görürsünüz. Ya da bir kullanıcının profilini mesela GitHub projelerine bakıyorsanız author'un üzerine geldiğinizde bir kullanıcı bilgisinin çıkması. Aynı şekilde Stack Overflow'da da herhangi bir kullanıcının üzerine geldiğinizde onunla ilgili kısa bilgilerin çıkması. Şimdi bu bileşenler farklı sayfalarda olabilir. Bunları o sayfalarda tekrardan yazmak yerine aslında biz bir bileşen geliştiriyoruz. Bu bileşeni de bir mesela user profile diye bir bileşen, bir komponent yarattığınızı düşünün. Siz sadece ilgili yerde user profile dediğinizde aslında o sizin için o kullanıcı bilgisini oraya getiriyor olacaktır. Tabii içindeki lojiğini sizin yazmanız gerekiyor. Şurada COVID cases'e gidiyorum. Tekrardan ng serve diyeceğim. Bir binanın altına gitmişim. Okay. Şimdi demiştik ki ng generate component dashboard diye bir component yaratmak istiyorum. Şimdi bu benim için ne yapacak? Ona bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi 4 tane dosya yarattı benim için. Birincisi CSS ve HTML. Bu hani dediğim gibi user profile, o kutu. CSL sadece bu HTML'in içinde uygulanacak olan CSS'iniz. Yani konsepti, skopunuzu aslında küçültüyorsunuz. Sadece bu widget'e ait olan. Spec.ts dediğiniz burada yazılan logiğin aslında testi. Unit testi gibi düşünebilirsiniz. Component.ts dediğimizde bu UI için gerekli olan logiğin yazıldığı yer. Asıl TypeScript ile yazdığınız kodların bulunduğu yer. Şimdi buraya kadar aslında bir komponent yarattık. Bakalım bu bize nasıl bir görünüm sağlayacak. Şuradan gelelim. Yine COVID case burada duruyor. Ben bu projeyi şimdi WebStorm'da açacağım. GitHub COVID cases. Şöyle bakalım. Terimlerimizin yanında dursun şu şekilde. İndeksleme bitsin. Gördüğünüz gibi dosya yapısında uygulama dediğimiz bir kısım var. Burada aslında bileşenlerin, servislerin, işte modellerin durduğu yer. Asset dediğimiz statik dosyalar. Burada da environment dediğimiz yerde de sizin aslında ortamla ilgili ayarlarınızın bulunduğu yerler. Ben buraya mesela API URL'ini koyacağım geri geldiğinde. Şimdi geçelim bir sonraki adıma. Bir uygulama yaptık dedik değil mi? Yani bunun için ben ana sayfayı açtığımda normalde şurası gözüküyor. Ama ben ana sayfayı açtığımda kullanıcı ön tanımlı olarak dashboard komponentini yönlendirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Çok basit. App routing. Zaten bu routing ile ilgili olan dosyamız var. Şunun içinde rootlar şu anda boş. Ben burada bir tane root yapacağım kendime. Diyeceğim ki mesela dashboard /dashboard gibi düşünebilirsiniz. Siz dashboard'a gittiğinizde aslında komponent olarak bana dashboard component çalıştırılsın diyebilirsiniz. Bir tanımlama daha yapacağım. Hani ana sayfaya gittiğimde beni nereye yani ön tanımlı olarak bir yere yönlendirmek istiyorsanız kullanıcıyı. Onun için de şu şekilde yapacağım. Sen ana sayfaya gittiğin zaman aslında redirect to dashboard diyorum. Default olarak hani dashboard'a gitsin. Bir de pet match diye bir parametresi var. Burada full match olduğunu yani regex falan kullanmıyorum burada. Bunu dediğinizde. Şimdi açalım bakalım nasıl davranacak. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya geldim. Geldiğim zaman beni otomatik olarak dashboard'a yönlendiriyor. Bu ilk adımım benim yaptığım. Şimdi bu ama şuradaki kalabalıklık var. Burayı bir yok edelim ilk önce. Orası sizin için hani dokümantasyon falan gitmeniz için böyle şeylere ihtiyacınız olursa belki faydalı olabilir. Ama şu anda bizim session için buna gerek yok. Gördüğünüz gibi şuradaki yukarıya kadar olan bütün şeyleri ya da şöyle yapayım. Şunu alacağım. Tamamını yok ediyorum. Sadece bunu bırakıyorum. Şimdi burada hiçbir şeyim kalmadı. Peki burası nasıl çalışıyor? Siz uygulamayı açtığınız zaman uygulamanızın başlangıç noktası eğer default modülü kullanıyorsanız app component. App component aslında şurada router outlet diye bir yer görürsünüz. Sizin burada yarattığınız bütün komponentler siz bu router outlet'in altına yazılacaktır. Temel anlamda öyle düşünebilirsiniz. Şimdi ben bu app component'a baktığımız zaman şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu projemde Bootstrap kullanacağım. Twitter Bootstrap kullanacağım.
İsterseniz ilk önce onu ekleyelim buraya. Şimdi normalde npm kullanıyorsanız npm install işte Twitter Bootstrap'in kütüphanesini yükleyebilirsiniz ama ng kullanıyorsanız ng add işte şey dediğinizde ng kullandığınızda o hem bağımlılığı indirir hem de yapılması gereken bir konfigürasyon varsa onları da ekler. Burada ben bootstrap deyip ng bootstrap yükleyeceğim. Şimdi bağımlılığı yüklemişken hani grafikte göstereceğiz dedik ya, grafik kütüphanesini de yükleyeceğiz sonradan. Tamam. Şimdi buraya kadar geldik. Şurada eğer bir Twitter Bootstrap kullananınız varsa şuradaki router outlet'i aslında şunun içine koymak istiyorum. Şimdi bu router outlet nedir? Aslında bir değişen pek de bir şey yok buraya baktığınızda. Şimdi bakalım. Router outlet'in içinde mesela komponente gittiğim için burası render oldu değil mi? Şuraya ilk önce benim yapmak istediğim bir tane arama kutusu koymam. Şimdi arama kutusu bir tane input'tan ibaret. Input. Şimdi burada bazı class'ları görürsünüz. Şey gibi anlamayın. Yani bu nereden geliyor bu class'lar? Dediğim gibi bunlar eğer Twitter Bootstrap kullandıysanız daha önce oradan gelen adlar. Dolayısıyla size tuhaf geliyorsa bunları bakabilirsiniz. Bu class'lar ne işe yarıyor diye. Yani biraz konunun dışında olduğu için o yüzden girmek istemedim. Pardon. Required. Şimdi burada bir input yaptım. Input'um var. Bu input'un içinde bir tane two-way data binding kısmını yapmak istiyorum. Şimdi two-way data binding niye yapmak istiyorum? Bir şey yazdığım zaman mesela country adı yazıyorum ya, o arkada bana ihtiyacım olacak buna. Şimdi country diye bir input text alanım var benim. Burada da country diye bir şeye bind etmek istiyorum arka tarafta. Şimdi bunu dediğim zaman aslında ne olacak? Bu country ile bu input text kutusu bu TS dosyasında tabii bunu yapmanız gerekiyor, tanımlamanız gerekiyor. Şurada öyle bir seçenek çıkıyorsa tamam güzel. Aslında bu benim için bir tane string. Siz aslında şuraya bir ng module'la bind işlemi yaptığınız zaman bu country ile arkadaki TS'deki country siz eşleştirmiş oluyorsunuz. Artık data akışı yapılabilir burada. Şurada bana bir uyarı veriyor. Muhtemelen ng forms modülü eklemem gerekiyor. Evet. Bu two-way'i kullanmak istiyorsanız ng forms modül gerekiyor. O da application modül dosyasına buraya otomatik olarak eklenmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben buraya ne yazarsam aslında arka tarafta TS dosyasına gidecek değil mi? Şurada country bilgisi elimde olmuş olacak. Güzel. Buraya kadar herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi elimizde bir arama kutusu var. Bununla ilgili ne yapmak istiyoruz biz? Mesela arayıp enter'a bastığı zaman bir şey olsun. Enter işlemini nasıl yapabilirim ben burada? Yine Angular çok basit şekilde bunları yapabilirsiniz. Mesela keyup nokta bizim seçenekte enter. Şimdi bu tamamen şeyle alakalı olan bir şey. JavaScript ile alakalı olan bir şey. Ben şöyle yapıyorum. Herhangi bir tuşa basıyorsunuz ya. Parmağınızı kaldırdığınızda keyup gibi düşünün. Eğer bunun tipi enter'sa yani ben enter'a bastıysam get cases diye bir fonksiyon çalışacak. Şuraya otomatik olarak yaratıyorum bunu get cases'ı. Bu benim için şimdilik şöyle bir şey yapsın. Alert işte country'yi bastıralım mesela. This.country. Böyle yani. Buraya kadar olan etkileşimi bir kontrol edelim isterseniz. Böyle ya da ne bileyim Turkey yazacağız. Burada Türkiye'nin çıkarılması gibi. Tamam. Şimdi devam edelim. Şimdi buraya kadar text kutusunu koyduk. Başka seçeneğimizi ekleyelim şimdi. Şimdi data çekeceğiz dedik ya. İsterseniz ilk önce bir servisi yazalım. Servis bizim için ne yapacak? Ondan sonra ilerleyelim. Yine servis yaratmak istiyorsanız ng generate bu sefer servis diyorum buraya. Servisin folder'ını verebilirsiniz. Size kalmış. Services mesela COVID diye bir tane servis yazacağım.
Bunu dediğiniz zaman yine sizin için 2 tane dosya yaratacak. Servisin kendisi ve servisin spec dosyası. Bu kadar bir basitliği var. Şimdi o servisin içine bir gidelim. Gördüğünüz gibi services klasörünün altında COVID service diye bir servis yarattı. Güzel. Şuraya ben bir tane API URL girmek istiyorum ama API URL'e buradan girebildiğiniz gibi şuradan da yapabilirsiniz. Mesela environment TS dosyasında şurada API URL deyip siz şeyi verebilirsiniz. Burada hangi API URL'ini kullanmak istiyorsanız onu verebilirsiniz. Ben mesela kendi kezimde şöyle bir tane API URL'ini kullandım COVID datasını almak için. Şimdi API URL'i buraya verdikten sonra bunun içinde kullanmanız gerekiyor değil mi? Hani ne işe yarıyor, nereden çekeceğim bu datayı diye. HTTP ile bir data çekeceğimizi söyledik. Bunun için HTTP client'ı kullanabilirsiniz. İşte HTTP diyelim. HTTP client. Evet, HTTP client. Şimdi bu herhangi bir servis ya da component yazıyorsanız bu Angular'da bağımlılık yönetimi, dependency injection gibi düşünebilirsiniz. Bir servisim var. Bu servisin HTTP client'a bağımlılığı var. Bunu bu şekilde belirleyebilirsiniz. Constructor'ın içinde neye bağımlı olduğunu söylemeniz yeterli. Şimdi burada ben list diye bir fonksiyon yapacağım. Bu liste parametre olarak country alıyor. Bunun tipi string. Daha sonra döndürdüğü şey ise benim için bir observable. Yani yine farklı bir terim. Ama kısıtlı zamanda bunun içine giremeyeceğim ama observable'ı reactive programında geçer. RxJS kütüphanesi observable in Angular dediğinizde size bir sürü şey çıkacaktır. Ona bakabilirsiniz. Şimdi burada yeni bir model görüyorsunuz değil mi? Ben bir yerden bir data çekiyorum. Bu datayı çektikten sonra bana döndüğünde o JSON'ı bir dataya map etmek istiyorum. Dolayısıyla bir modele ihtiyacım var. Bunun için de yine ng generate şöyle diyelim. Şimdi bir models klasörünün altında bir COVID case diye bir model yaratmak istiyorum. Tipi de model. Bunu yaptığınız zaman size default'ta bir tane model yaratacak. Benim kullandığım API'ın dönüş tipindeki field'lar şu şekilde. Şurası. İçinde country var, country code var, province var, city code var. Şuradan da bakalım isterseniz birlikte. Servisimizin URL'ini şuraya yazmıştık. Daha henüz yazmadık bunu. Şurası. Şurada mesela /Turkey dediğiniz zaman şurada Türkiye ile ilgili olan historik data gelir. Şu field'lar aslında bendeki modele map edilecek. Yaptığı o. Şu fonksiyonumuza bir daha gelelim. Şimdi COVID case'i orada tanımladık. Buraya import edebiliriz diye düşünüyorum. Hemen. COVID case dedik. Tamam. Şunu bir daha yazalım. COVID case. Şimdi bir fonksiyon çağıracağım. Bana observable olarak bir şey dönecek. COVID case datası dönecek. Map edilmiş bir şekilde. Bunu yapmak için de çok basit bir şekilde return. Bu bana ne yapacak? HTTP yani dizi üzerinden HTTP. Bir HTTP üzerinde get fonksiyonu çağırıyorum. Bu get'in bana döndürdüğü data COVID case olacak. Ama bunun array'li hali tabii. Siz parametre olarak şuraya URL'inizi vermeniz gerekiyor. Benim durumda şöyle olması gerekiyordu. İşte buna bir string interpolation diyoruz. Normalde şurada bir API URL'im olması gerekiyordu. Değil mi? API URL'im olacak. Onun altına da direkt şu bana gelen şu parametre, fonksiyona gelen parametre, country. Şunu verelim. Bu şekilde. Şimdi API URL'im var. Bunu ben nereden bulacağım? Şimdi bunu dediğim gibi environment dosyasına yazdığımız için direkt olarak mesela API şuraya environments şu aslında şu environment üzerinden nokta API URL dediğinizde bu API URL elinizde var. Şimdi list fonksiyonunu kullanabiliyorum. Elimde var.
Bir bakalım datamızı falan düzgün bir şekilde alabiliyor mu? Yine gelelim bu dashboard komponentine. Biz buraya get cases diyoruz ya. Get cases dediğimde bana şöyle bir şey yapacak. Gidecek. Bu bizim şimdi COVID service diye bir şey yazdınız. Bunu buraya inject edelim. Bu sefer bizim yazdığımız bir servisi komponentin içine inject ediyorum. COVID service dedim. Şimdi get cases dediği zaman this nokta COVID service list dediğimde buraya parametre vermen gerekiyor değil mi? Country vereceğim. Şimdi dediğim gibi bu bir observable döner. Observable'da ben bunu pipe yapıp subscribe yapıp aslında benim elime bir tane cases listesi dönüyor. Bununla ilgili ne yapacağınız size kalmış. Ben burada mesela console.log deyip cases datasını buraya bastırabilirim. Şimdi bir bakalım bu en temel anlamda bize neye sebep oluyor. Inspect edelim. Network'te dursun. Şimdi bir hatamız var. Onun nereden olduğunu bulalım. Tamam. Tamam. Şurada bir hatamız var. HTTP client'ın modülünü şey yapmadık. Pardon, şuradan. Tekrardan gelelim. Tamam, render oldu. Şimdi ng bootstrap'te de bir hata vardı. O da kendine geldi. Şimdi ben burada Turkey diyorum. Bana burada bir sürü data dönüyor değil mi? Şimdi çok hızlı bir şekilde şeyi de söylemiştim. Grafik kütüphanesini de yüklememiz gerektiğini söylemiştim. İsterseniz grafik kütüphanesini de buraya yükleyelim. Swimlane'in ngx chart diye bir kütüphanesi var. Güzel de kullanışlı da bir şey. Onu şöyle göstereyim size. Şu şekilde kullanımı var. Temel anlamda siz şu datayı üretmeniz gerekiyor yazdırmak için. İşte Malawi denen bir şey. Şurada gördüğünüz gibi bu çizgilerden bir tanesi. Value dediğimiz kısım gerçekten şuradaki value. Name dediğimiz kısım da şu x eksenindeki tarihlerin kendisi aslında. Biz bunu en hızlı şekilde nasıl kullanabiliriz ona bakalım. Tamam, bu Swimlane eklenmiş durumda şu anda. Dashboard komponentinin içinde bu get cases artık var değil mi? Bunu yenilemesi lazımdı ama niye? Tamam, buraya kadar tamam. Şimdi grafiğin olduğu kısmı koyacağım ben buraya. Grafikle ilgili olan kısmı. Grafikle ilgili olan kısma da yine aynı şekilde şunun aynısı aslında. Sadece yeni bir satır. Şuraya yeni bir satır. Bu sefer buraya ben grafik kısmını vereceğim. Mesela div burada ne olsun? Bir kart. Yine Twitter Bootstrap'in kart diye bir komponenti var. Kart header. Diyorum ki mesela COVID cases by country. Alt kısmı da yine aynı şekilde div kart. Bu sefer body kısmını yapıyorum. Kartın body kısmında da yine şu ngx chart, line chart kısmını kullanıyorum. Swimlane'den gelen. Şimdi şu komponentin içinde aslında COVID cases diye bir tane listemiz var. COVID cases. Bulduğum datayı buraya gömüyorum nihayetinde. Şu şekilde. Bu COVID cases bir array. Güzel. Şu aşağıdaki list console logo yazdırıyorum ya. Şurayı şimdi modifiye edeceğim ben. Bir kere pandemi datasında nelerimiz vardı? Ölümlerin olduğu kısım var. Ben buna death olan kısım series diyorum. Şöyle. Başka ne var elimizde? Confirmed olanlar var. Yani onaylanmış. Bunu da şu şekilde veriyorum. Son olarak da recovered.
Şu an. Şimdi elimde benim cases dönüyor değil mi? API'den bana cases diye bir şey dönüyordu. Ben bunların her biri için, bunların her birine mesela C diyorum. Daha sonradan şunlarla ilgili işlem yapacağım şimdi. Aslında şunu yapıyorum. That series'in içine data ekleyeceğim burada. İçine koyduğum data da aslında JSON'dan ibaret. Mesela name kısmı, hani harita şeyinde göstermiştim ya. Name kısmı dediğimiz şey bu C'nin date'i. O dönen datanın içindeki date. Value dediğimiz kısımda C'nin içindeki that's. Yani bu hani şey olduğu için, serinin bu tipinde olduğu için böyle veriyorum. Şimdi bunu çoklayıp işte diğerleri için de yapacağım. Birincisi confirmed series. Diğeri de recovered series. Burada date, şuna ne diyeceğiz? Confirmed. Şu. That's dediğimiz kısımda recovered. Tamam. Şimdi elimizde modifiye edilmiş, şurayı refactor edip series. Tamam. Datamızı modifiye ettik. Şimdi hani yukarıda bir değişkenim vardı demiştim ya. Covid cases diye. This nokta Covid cases size şu anda data ekleyeceğim. Dediğim hani o şeyi görebilmek adına grafikteki recovered kısmına işte series recovered series şöyle yapıyorum. Şunu çoklayacağım. Recovered that series buraya da confirmed şöyle yaptım. Bunu hep yanlış yazıyorum. Şu şekilde. Şimdi artık elimde şurada COVID cases dediğim data, aşağıda onu tamamen populate etmiş oldum. HTML'in içinde de bunu yazmasını bekliyorum. Şimdi şu grafikten gelen bazı parametreler var. Onlar yine dediğim gibi tamamen sizin modifiye edebileceğiniz bir data. Birkaç tane opsiyonunu sadece burada vereyim size. Şu şekilde. İşte view'unu ayarlayabiliyorsunuz. Şunu geçersek eğer. İşte başka parametreleri var. X-axis adı ne olsun falan gibi böyle şeyleri verebiliyorsunuz. Buraya geldiğimiz zaman ben diyorum ki işte Turkey dediğiniz zaman şurada network'e bakalım. Tamam. Pardon. WebSocket değil de XHR'a bakalım. Tamam. Burada datamız geliyor. Niye şey yapmadığına bakalım. Şundan dolayı olabilir. Bu Swimlane kendinde bir browser animations modüle ihtiyaç duyuyor. Bir daha yenileyelim şunu. Mapping'in doğru olduğundan da emin olalım. Covid cases. That series. Şöyle bir console log yapacağım. Buraya eklememiş bunu. Bakalım. Çok kaldı. Cases for için C'sinde that series, confirm series, recovery series bunları ekliyoruz. Daha sonradan onların altına div COVID case'de subscribe'ı da yaptık.
Bakayım. Tamam. Tamam. Yani bu grafikte bu kısmı alamadık onu ama aslında anlatmak istediğim oydu. Muhtemelen şurada bir mantık hatası yapıyoruz. Süre dolduğu için de şey yapamayacağım, fazla debug edemeyeceğim. Ama temel anlamda anlatmak istediğim uzaktaki bir servisten bir data çekiyorsanız bunu serviste yapabilirsiniz. Servisten dönen datayı da model yaratıp modele bind edebilirsiniz. Bind ettikten sonra da bunu UI'de göstermek istiyorsanız da controller üzerinden bunu sağlayabilirsiniz bu şekilde. Bizim sadece burada şu kısımda COVID case tarafında bir hata oldu ama bunu bulamadık bu yarım saat içinde. Tamam, şimdi benim genel anlamda anlatacaklarım bunlardı. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hüseyin Babal'a bu güzel yayın için teşekkür ederiz. Teşekkürler Hüseyin Hocam. Sorunumuz yok sanırım. Bir sonraki etkinliklerde görüşmek üzere diyelim o zaman size. Sonraki konuşmacımız da yayında şu an bizi bekliyor. Selamlar Evet. Enes. Selamlar hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Etkinliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben çok vaktinizi almadan isterseniz size bırakayım sahneyi. Tamam, teşekkürler. Herkese merhaba. Öncelikle katıldığınız için teşekkürler bu etkinliğe ve organizatörlere de teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Yayını başından beri takip ediyorum. Konuşmacılar da gerçekten tanıdığım, bildiğim simalar, fiziksel olarak da tanışma şansı bulduğum simalar. Çok keyifli görünüyor. Ben bugün Make Your PWA Feel More Like an App adlı Thomas Steiner'ın yazdığı bir makalenin sunumlaştırılmış halini anlatacağım size. Bu makale bence çok uygun. PWA'ler hakkında uygun bir makale. Çünkü genel bir bakış niteliğinde. Yani genellikle insanların hep sordukları soru PWA teknolojisi çok geniş kapsamlı olduğu için bu teknolojiyle neler yapabiliyoruz? Bunu native uygulamalarla nasıl kıyaslayabiliriz? Aslında buna cevap niteliğinde bir sunum olacak. Karşılaştırmalı bir genel bakış niteliğinde bir sunum. Şöyle başlayalım. Uygulama dediğimiz şey ne? Yani app dediğimiz zaman bizim aklımıza ne geliyor? Öncelikle hani app benzeri veya native benzeri deneyimlerden bahsedeceksek bunun altını çizmemiz lazım. App dediğimiz şey aslında application'ın kısaltılmış hali. Application ve app kavramını hayatımıza sokanlarda aslında daha çok mobil cihazlar oldu. Mobil cihazlarla birlikte app deneyimleri yaşamaya başladık. App'leri indirmeye, app'leri kullanmaya başladık. App'lerimize erişmeye başladık. Peki genel olarak bu app'ler bize neler sağladı? Erişilebilirler. Genellikle uygulama cihazımızın ana ekranında yer alıyorlar. Onlara erişebiliyoruz, dokunabiliyoruz. Uygulama ayağa kalkıyor. Kendi başına çalışıyor. Yani ayrı bir arayüzü yok uygulamanın. Cihazın bulunduğu platformun dosya sistemine erişim sağlayabiliyor. Cihaz özelliklerine, donanımlarına erişim sağlayabiliyor. Yine sistemle entegre bir şekilde örneğin mobil cihazdan bahsediyorsak bizim kişilerimize erişim sağlayabiliyor veya takvimimize erişim sağlayabiliyor. İşte cihazın kamera olanaklarını kullanıp fotoğraf çekebiliyor. Veya işte hoparlöründen yayın yapıp bir müzik oynatabiliyor.
aslında bulunduğu cihazın bir parçası gibi davranıyor app'ler. Peki Progressive Web App nedir? Progressive Web App bugün önceki konuşmalardan ve genel etkinliğin temasından da anlaşıldığı üzere aslında web'in becerilerini kullanarak klasik web sitelerinin, klasik web uygulamalarının daha iyi deneyimler sunmasını ve native benzeri özellikler sağlamasını olanak sunuyor. Burada Alex Russell'ın, sevgili Alex'in bir tanımı var PWA'lerle ilgili. Bu çok yaygın bir şekilde kullanılıyor ama bence en iyi tanımlardan bir tanesi. PWA'ler aslında doğru vitaminleri almış bir web sitesi. Yani bir web sitesinden farksız. Vitaminlerden kastımızda vitamin aslında bir beceri olarak görebiliriz. Becerilerden bahsederken de tabii bütün sunum boyunca bu becerilerin üzerinden geçeceğiz ama uygulama becerisi dediğimizde aklımıza neler geliyor? Native uygulamaları düşündüğümüz zaman demin de konuştuğumuz gibi bir takım beceriler geliyor. Cihazın işte özelliklerine erişim sağlayan. Native uygulamalar bunu çok iyi yapıyor yıllardır. Yani becerileri yüksek uygulamalar. Ama aynı zamanda erişimi de düşük uygulamalar. Yani siz bir app ile etkileşime geçmek istiyorsanız öncelikle app'i bulmanız lazım. App'i bulmak için uygulama pazar yerine erişim sağlayacaksınız. Uygulama pazar yerinde app'i buldunuz. İndireceksiniz. App belki 50 MB, belki 100 MB boyutunda bir app olacak. Mobil cihazdan bağlantınız kısıtlıysa bu zaman alabilecek. Yani sizin uygulama becerilerine erişim sağlamanız aslında bir süreç haline geliyor. Dolayısıyla erişimi düşük. PWA de aslında native uygulamalarının becerileriyle web uygulamalarının doğal olarak sunduğu erişilebilirlik özelliğini bir araya getiren bir teknoloji. Yani ikisinin kesişim noktasında yer aldığını söyleyebiliriz. İki dünyanın da iyi özelliklerini taşıyan hibrit bir teknoloji gibi görülebilir. Ben kimim? Benim adım Önder Ceylan. Hollanda'da yaşıyorum, Amsterdam'da. Burada Linkit adında bir danışman firmada JavaScript Tech Lead olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Web GD'siyim. Bu ve benzeri etkinliklerde özellikle PWA konusunda ve işte ilgim kapsamındaki konularda konuşmalar yapmayı, workshoplar, atölyeler düzenlemeyi seviyorum. Bu kapsamda da Hollanda'daki ITNext ve GDG Netherlands yerel topluluklarında hem organizatör olarak hem de konuşmacı olarak rol alıyorum. Konuşmanın geri kalan kısmında aslında bir örnek üzerinden devam edeceğiz. Bu örnekte Apple'ın podcast uygulaması. Apple'ın podcast uygulaması Apple'ın kendi podcast platformundaki podcastlere erişim sağlayan bir native uygulama. Bu uygulama hem macOS üzerinde hem iOS üzerinde çalışan bir native uygulama. Bilgisayar ortamında eriştiğimiz zaman, Mac ortamında eriştiğimiz zaman bütün bilgisayar ekranına yayılan, işte alt taraftaki dock'ta yer alan bir kullanıcı deneyimi yaşıyoruz. Mobil cihazda da yine uygulama marketinden nasıl uygulama indiriyorsak benzer bir deneyim sunuyor bize. Apple'ın podcast uygulaması üzerinden beceriler üzerinden geçeceğiz. Ve her bir beceriyi web ortamıyla kıyaslayacağız. Öncelikle bir beceriye göz atacağız. Podcast uygulamasında bu beceri nasıl real hale getirilmiş onu göreceğiz. Sonrasında da web ortamında biz bunu nasıl yapabiliriz onun üzerinden geçeceğiz. Öncelikle ilk becerilerden bir tanesi uygulama bağlantı olmasa da çalışır halde. Yani hiçbir zaman boş sayfa almıyoruz. Hiçbir zaman dinozor bizi karşılamıyor Chrome'daki gibi. Örneğin bu podcast uygulamasının nasıl bize bağlantı olmadığı durumda bir arayüz sağladığının örneği. Solda biz bir menü görüyoruz. Yine arama çubuğu var. Yukarıda en son dinlediğimiz podcast, oynattığımız podcast'in görüntüsü var. Altta kullanıcıya mesaj verilmiş bağlantı olmadığıyla ilgili işte tekrardan deneme olanağı var. Biz benzeri bir deneyimi web'te nasıl sağlayabiliriz? Bunun için uygulama kabuk modeli denilen, app shell model denilen bir yöntem izleniyor Progressive Web App geliştirilirken. Bununla birlikte
Web uygulamasının temelde ana ekran yerleşimini sunması için, ana kullanıcı ara birimini sunması için gerekli olan kaynaklarını ön belleğe alarak bu deneyimi sağlayabiliyoruz. Bu sağdaki resimde gördüğünüz gibi uygulamanın menüsü, uygulamanın genel yerleşim ekranları ön belleğe alınıp bağlantı olmadığında dahi uygulamanın halen kullanılabilir olması sağlanabilir. PWA'ler için de olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesidir bu. App Shell model olarak arama yaptığınız zaman bunun birçok örneğini bulabilirsiniz. Ayrıca bu sunumu da tweet atarak paylaşıyor olacağım. LinkedIn'den de paylaşacağım. Sunumda bağlantılar var. Bağlantıları tıklayarak detaylarını görebilirsiniz bahsettiğim becerilerin. Bir diğer beceri de indirilen içeriğin bağlantı olmasa dahi tekrardan kullanılabiliyor olması. Podcast özelinde bu bir medya. Örneğin son bölümü indirdiniz podcast'ten. Abone olduğunuz podcast yayından son bölümü indirdiniz. Bu bölüm bağlantınız gitse dahi oynamaya devam ediyor. Veya siz uçak moduna aldınız cihazınızı veya bağlantınız hepten gitti. Siz daha önceden dinlediğiniz ve indirdiğiniz bölümleri de dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Peki web ortamında bunu nasıl sağlayabiliriz? Önceden indirilen içerikler birden fazla API kullanılarak ön belleğe alınabiliyor. Bunlardan bir tanesi Cache API, bir diğeri IndexedDB. Tabii bu bir kompleks bir konu. Yani ön bellekleme ve ön belleğin sıfırlanması yazılımcılar için her zaman kompleks bir konu olduğu için her zaman buna farklı yaklaşımlar geliştirilmiş. Size zaman kazandırmak adına bir kütüphane geliştirildi bununla ilgili. Adı Workbox. Workbox zaten PWA'ya geliştiriyorsanız birçok özelliği sizin uygulamanız için çok fazla efor sarf etmeden eklemenizi sağlayan çok faydalı bir kütüphane. Mutlaka göz atmanızı öneririm. Bu sağda gördüğünüz kod örneği de, kod betiği aslında örneğin bir video dosyasını, bu örnekte MP4 dosyası var, bir video dosyası. Bu video dosyasını uygulamamız nasıl ön belleğe alabilir? Ve uygulama offline olsa dahi nasıl halen aynı dosyayı oynatabilir? Onu sağlıyor. Baktığınızda aslında 10 satırdan fazla bir kod değil. Bir diğer beceri de arka planda uygulama için yeni içerikler yüklenmesi. Podcast bunu şu şekilde yapıyor. Siz kalkıp yeni bir yayına abone olduğunuz zaman o yayının son bölümü, en güncel bölümü otomatik olarak indiriliyor. Yani siz aslında bir kullanıcı aksiyonuyla bir fikir veriyorsunuz uygulamaya. Yani ben abone olarak niyetimi gösteriyorum uygulamaya. Ben bununla ilgileniyorum. Bu niyeti takip eden de kullanıcı için siz arka planda işlemler yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de bölümü indirip kullanıcıya hazır hale getirmek. Bunu web ortamında nasıl sağlayabiliriz? Bunun için Background Fetch API'yi kullanabiliriz. Maxim de bahsetti bundan detaylıca. Biz tabii bu API'lerin üzerinden hızlıca geçeceğiz genel bakış niteliğinde. Ama detaylarını görmek istiyorsanız bahsettiğim gibi bu sunumdaki linkler üzerinden veya orijinal makaledeki linkleri takip ederek detaylarını inceleyebilirsiniz. Bu Service Worker üzerinden çalışan bir API. Service Worker dediğimiz teknoloji de uygulamamızın ön planda çalışmıyor olsa dahi halen işlem yapıyor olmasını sağlıyor. Örneğin mobil cihazda PWA'yı çalıştırdınız. Service Worker aktifleşti ve arka planda bizim için bir background fetch işlemi yapabilir. Yani bizim için bir bölüm indirebilir veya bölümün işte görselleri, ikonu vesaire onunla ilgili içerikleri ön belleğe alabilir. Ve uygulamayı kapattığınızda dahi bu işlemler periyodik olarak tekrar edebilir. Bir diğer beceri de uygulamanın diğer sistem uygulamalarıyla ve diğer uygulamalarla etkileşim ve paylaşım yapması. Bunun da örneklerini sık sık görmüşüzdür. Mobil cihazlarda da kullanılıyor. Mesela bunu paylaş diyorsunuz. İşte WhatsApp'la paylaş, Messages uygulamasıyla paylaş. Podcast'te bunu bu şekilde geliştirmiş. Siz bir bölümün üzerine tıkladığınız zaman
bu bölümü paylaş diyebiliyorsunuz. Sonradan da paylaşma özelliği sunan uygulamaları görüyoruz orada. Onlardan biriyle paylaşabiliyoruz. Aynı beceriyi web ortamında WebShare API ve WebShare Target API üzerinden sağlayabiliyoruz. Bu API'ler üzerinden biz metin, dosya, linkler paylaşabiliyoruz. Bu örnekte gördüğümüz uygulama bir link paylaşımı için geliştirilmiş. Yani navigator.share üzerinden link paylaşarak sistemin ve uygulamamızın sistem üzerinde erişilebilir olan diğer uygulamalara paylaşım yapmasını sağlıyor. WebShare Target API'de aslında sizin uygulamanızı paylaşılabilecek uygulama listesine eklemenizi sağlıyor. Yani Messages'ı görüyor ya podcast. Bu durumda da örneğin biz bir PWA geliştirdik. Yine podcast PWA olsun adı. Podcast PWA bu liste içerisinde yer alabilir. Onu da WebShare Target API'yi kullanarak işletim sistemindeki paylaşılabilir uygulamalar listesine ekleyebiliriz. Benzer şekilde Clipboard üzerinden de panoya kopyalayarak da paylaşım yapabiliriz. Onun için de Async Clipboard API yine bizim için geliştirilmiş durumda. Contact Picker API başka bir ilginç web API'yi. Bununla birlikte kişilerimizi paylaşabiliyoruz. Yani kişilerimizi doğrudan paylaşabiliriz. Diğer insanlara gönderebiliriz uygulamamız üzerinden. Ve yakın zamanda yine geliştirilmiş olan Get Installed Related Apps API diye bir API var. Onunla da cihazımız üzerinde örneğin diyelim ki bizim cihazımızın ve uygulamamızın izinleri kapsamında tabii ki bir uygulama listesi alıyoruz. Yani ben nelerle paylaşabilirim bu içeriği. Hangi uygulamalar halihazırda sistemde yüklenmiş. Tabii yani aynı orijinde olman gerekiyor. Aynı güvenlik biriminde olman gerekiyor. Dolayısıyla kalkıp kullanıcının haklarını ihlal etmiyoruz tabii, gizlilik haklarını. API buna izin vermiyor. Bir diğer beceri de arka planda uygulamanın içerik güncellemesi. Yine bu offline kullanımı zenginleştirebilecek bir deneyim. Podcast peki bunu nasıl geliştirmiş? Podcast uygulamasında genel ayarlarda şöyle bir ayar var. Podcast'leri her saat başı güncelle ve yeni bölümleri otomatik olarak indir gibi ayarlar var. Siz de kullanıcınıza geliştirdiğiniz PWA üzerinden bu ayarları, tercihleri sunarsanız sonrasında da yine web platformunun sunduğu Periodic Background Sync API üzerinden periyodik olarak arka planda içerik indirebilirsiniz. Örneğin bir döngü giriyoruz buraya. İşte bir günlük bir döngü var örnekte. Her gün bu Content Sync adında bir event aslında. Event çıktısı sağlıyor bu API. Bu çıktı üzerinden de çıktıya abone olarak biz aşağıda Service Worker üzerinde geliştirilmiş örnek üzerinden gördüğünüz gibi abone olarak içeriğimizi güncelleyecek fonksiyonumuzu çağırabiliriz. Gerekli bağlantıları kurabiliriz. Bir diğer beceri de native uygulamalar kendi uygulamanın mevcut durumunu bulut sistemleri üzerinde güncel tutuyorlar. Ve bu sayede de diğer cihazlarla senkronizasyon yapabiliyorlar. Örneğin aboneliğinizi veya bir uygulama üzerindeki yaptığınız tercih ayarlarınızı aynı uygulamayı kullanan diğer cihazlarınızla da senkron hale getirebiliyorsunuz. Podcast abonelikleri senkronize etmeyle ilgili bir ayar sunuyor kullanıcılarına. Bunu da Bulut sistemi üzerinden yapıyor. Peki biz web ortamında bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için de Background Sync API'yi kullanabiliriz. Uygulamamızın çalıştığı her cihazda yine aynı bulut ortamına bağlanarak o bulut ortamında kayıtlı halde duran kullanıcı tercihlerini veya abonelik özelliklerini senkronize edebiliriz. Ve bunu da arka planda yapabiliriz. Bunun farkı diğer Periodic Sync'ten farkı. Periodic Sync'te bir döngü içerisinde senkronizasyon yapılıyor. Burada anında siz bu senkronizasyon talebini oluşturuyorsunuz.
Ve bu talep önünde sonunda gerçekleştiriliyor. Yani anında gerçekleştirilmeyebilir. Çünkü tamamen cihazın o anki durumuna ve becerilerine göre değişiklik sağlayan bir kullanımı var. Bunu bir kuyruk gibi düşünebilirsiniz. Buraya attığınız her talep arka planda senkronize edilmek üzere kuyrukta bekliyor. Örneğin bir mesaj gönderdiniz, mesajlaşma uygulaması. O mesajın WhatsApp'taki işte tek tik, çift tik ve onun maviye dönmesi güzel bir örnek. Tek tik yaptığınız zaman siz gönderdiniz ama karşı taraf görmedi. Karşı tarafın görmesi için veya sizin gönderdiğinizden emin olmanız için, tek tikin bile gelmesi için öncelikle sync etmeniz lazım. Yani siz mesajı gönderdiniz, tek tik oluşmadı. Demek ki server'a kayıt gerçekleşmedi. Arka planda duruyor bu kuyrukta. Bağlantınız olmayabilir, başka problemler olabilir. Bağlantı gerçekleştirebildiği zaman, bu işlem gerçekleştiği zaman Background Sync Manager tarafından siz onu tek tike dönüştürebilirsiniz. Ve diğer cihazda da o göründüğü zaman onu çift tike çekebilirsiniz. Bir diğer özellik de cihaz üzerindeki medya butonlarının kullanımı, medya kontrolleri. Native uygulamalar bunu sağlıyor. Özellikle medya tüketimi yaptığımız uygulamalar, podcast uygulaması gibi veya işte Spotify veya diğer müzik uygulamaları gibi uygulamalar bunu sağlıyorlar. Masaüstü ortamında bu klavye tuşları üzerinden kontrol edilebiliyor. Örneğin siz podcast uygulamasını çalıştırdınız. Uygulamayı arka plana atıp siz çalışmaya devam ettiğinizde halen sistem üzerindeki bu kontrolleri klavyeniz üzerinden takip edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Oynat, durdur, ileri al, geri sar gibi aksiyonlar alabilirsiniz. Mobilde de bu kilit çubuğunda genellikle yer alıyor bu kontroller. Peki bunu web'te nasıl yapabiliriz? Bunun için Media Sessions API oluşturulmuş durumda. Media Session üzerinden bu eventlere, media eventlerine abone olup onları gerçekleştirebiliyoruz. Bu resimde, sağ taraftaki resimde gördüğünüzde mobil taraftaki görünümü. Yani siz bir Android cihazda bu API'yi kullandığınızda cihazın kilit ekranındaki medya kontrolleri sizin arka plandaki Progressive Web app'inizin oynatma özelliklerini kontrol edebiliyor. Bu API'nin de detaylarına bakmanızı öneririm. İlginç bir API. Bir diğer beceri de multitasking yapabilmeniz ve işte uygulama kısa yolları. Bir uygulamayı yüklediğimiz zaman native uygulama araç çubuğunda yer alıyor. İşte tek başına çalışıyor. Başka bir arayüz birimi yok. Bir ikonu var. Başlı başına bir uygulama olarak çalışıyor. Biz bunu web'te nasıl sağlayabiliyoruz? PWA'lerin yüklenebilme özelliği üzerinden. PWA'ler eğer masaüstü ortamında çalıştırıyorsanız Chrome'un sağ üst kısmında install şeklinde bir özellik sunabiliyor. Bu zorunlu bir özellik değil tabii ki. Kullanıcının tercihine bağlı bir şey. Yani PWA'yı kullanmak için yüklenmiş olması gerekmiyor asla. Ama kullanıcılar eğer kolay erişim sağlamak istiyorlarsa, onu bir native uygulama gibi çalıştırmak istiyorlarsa bu özelliği kullanabilirler. Mobilde de eğer kriterlere uyuyorsa uygulamanız alttan bir pop-up çıkıyor. Chrome üzerinde bu uygulamayı ana ekrana ekle diye. Eklediğiniz zaman da o sizin uygulama marketinden download ettiğiniz reel bir uygulama gibi paketlenip işletim sisteminde yer alıyor. Bir diğer beceri hızlı aksiyonlar alınması. Podcast uygulaması örneğin araç çubuğunda yer aldığı zaman araç çubuğuna sağ tuşla tıklıyorsunuz. Search ve check for new episodes diye işte yeni bölümler var mı onu kontrol et. Arama yap gibi hızlı aksiyonlar sunuyor kullanıcılarına. Aynısını biz de PWA'ler için sunabiliyoruz. Bunun için kullanabileceğimiz beceri de App Icon Shortcuts diye geçiyor. Bu aslında Web App Manifest API'nin bir kapsamı. Web App Manifest API'nin detayına baktığınız zaman oradaki Shortcuts bölümünü göreceksiniz. Shortcuts bölümünde bu bir dizi. Bu diziye eleman ekleyerek istediğimiz aksiyonları biz ekleyebiliyoruz. Ama bunun çalışmasının tek olanağı uygulamanın yüklenmiş olması. Yani uygulamamız yüklenmediyse eğer bu hızlı aksiyonlara erişim sağlayamıyoruz. Sadece yüklenmiş uygulamalar için sağlıyoruz. Zaten Progressive Web Apps'in progresif kısmı buradan geliyor. Yani progresif
imkanlar el verdikçe, beceriler el verdikçe, platform ve cihaz el verdikçe uygulamanın becerilerini progresif bir şekilde, yani üzerine ekleyerek arttırmak. Burada mesela install özelliği olan, install edilebilmiş bir uygulamanın becerisini aksiyonlarla context menü ekleyerek arttırmış oluyoruz. Bir diğeri de varsayılan uygulama olarak çalışması. Diğer uygulamaların size doğrudan link verebilmesini, deep link olarak da geçiyor bu özellik, sağlayabiliyoruz. Podcast bunu nasıl kullanıyor? Örneğin Podcast'in web uygulaması da var. Web uygulamasını açtığınız zaman web uygulaması işte native uygulamaya bir bağlantı veriyor. Native uygulamadan dinle diye. Ona tıkladığınız zaman da böyle bir pop-up çıkıyor. Bunu da kendi deep link URL şemaları üzerinden yapıyor. Mesela podcast 2 gibi. Bunun bir benzerini biz web'te Register Protocol Handler metoduyla, navigatör API üzerinde yer alan bu metotla sağlayabiliyoruz. Bu aslında yeni bir API ve yeni bir beceri değil, uzun zamandır var olan bir beceri. Web artı ve işte bizim uygulamamızın adı şeklinde linklemelerimizi yapabiliyoruz uygulamamıza. Bunun daha gelişmiş versiyonunda şu an teklif aşamasında bir API var. Adı da URL Protocol Handling. Bu teklif aşamasında sonrasında test edilecek, işte onaylanacak, test edilecek, denenecek ve Chrome'a ve kullanıcılara, geliştiricilere ulaştırılacak hem de sonunda. Ve vazgeçilmez özelliklerden bir tanesi de özellikle sizin doğrudan dosyalarla işlem yaptığınız uygulamalar için işletim sisteminin, dosya sistemine erişim sağlanması. Bunu hemen hemen bütün masaüstü uygulamaları sağlıyor. Mobil uygulamaları birçoğu sağlıyor. Podcast uygulaması da doğrudan kullanıcıya belli olmasa dahi bunu kullanıyor. Yani arka tarafta sizin indir dediğiniz bölümleri böyle bir dosya sistemine indiriyor cihazın. Biz benzer bir şeyi web ortamında nasıl yapabiliriz? Bunun için Native File System API'yi kullanabiliriz. Native File System API üzerinden tabii ki kullanıcı erişimlerini takriben biz dosya okuyabiliyoruz veya bir dosyayla bağlantı kurup o dosyaya yazabiliyoruz. Tabii ki sistem dosyalarına erişemiyoruz. Tabii ki bir sandbox dahilinde bunlar yapılıyor. Bu arada bahsettiğim API'lerin tamamı oldukça kapsamlı bir güvenlik kontrollerinden ve kısıtlamalarından geçiyor ve o şekilde geliştiriliyor. Yani siz bu API'yi kullandığınız zaman kullanıcının istemediği dosyalara erişemiyorsunuz. Dolayısıyla o konuda da endişeniz olmasın. Yine sık sık gördüğümüz bir diğer beceri, yani bir native uygulamayı native gibi hissettiren şey onun aslında sisteme yakın bir görünüm sağlaması. Bu sistem fontu kullanıyor olmasından olabilir, sistemin genel renk tercihlerini kullanıyor olmasından olabilir. Podcast'te bunu şu şekilde yapıyor, sistem fontlarını kullanıyor. Yani siz farklı bir font deneyimi yaşamıyorsunuz. Sanki sistem uygulamasıymış gibi çalışıyor. Zaten de öyle. Ama siz bir uygulama geliştirdiğiniz zaman yine onun native bir uygulama gibi çalışmasını, öyle bir hissiyat vermesini sağlayabilirsiniz. Örneğin dark mode, light mode şemaları sunabilirsiniz. Sistem fontlarını kullandırabilirsiniz. Bunu da CSS özelliklerini kullanarak yapabiliyoruz. Örneğin user select ile işte bir kullanıcı ara birimi varsa buton gibi veya işte başka bir eleman gibi onların metninin seçilemez olmasını sağlıyorsunuz. Genellikle çünkü seçilemiyor native uygulamalarda. Tabii ki text content'in seçilebilir olması lazım. Kullanıcının erişimini engellemek istemeyiz. İşte font family system UI dediğiniz zaman sistem fontunu kullanıyor. Ve dark ve light media query'leri, prefers color scheme media query'si üzerinden de light mode ve dark mode sunabiliyoruz. Özel bir araç çubuğu deneyimi sunabiliyor. Örneğin podcast tarayıcı, üstteki tarayıcı örneği, alttaki bizim masa üstünde çalışan podcast uygulamasının örneği. Biz bunu PWA'ler için yine manifest ve web manifest API üzerinden theme color, yani bir renk vererek ve minimal UI gibi veya standalone gibi display özelliği vererek sunabiliyoruz. Minimal UI'da geri ileri gidebiliyor kullanıcı veya yenileyebiliyor uygulamamızı. Standalone dediğimizde hiçbir aksiyon alamıyor. Direkt doğrudan bir native uygulamaymış gibi çalışıyor. Verdiğimiz renk de üstteki tab barın ve genel olarak işte
sistemin doldurması gereken ara birimin nasıl görüneceğini sağlıyor. Yapışkan animasyonlar veya smooth animasyonlar, akışkan animasyonlar genel olarak bir native hissiyatı veriyor. Podcast'te bunu kullanmış. Örneğin siz info butonuna bastığınız zaman o bölümle ilgili notlar böyle kayar bir şekilde geliyor. Kayar bir animasyonla. Biz bunları nasıl web'te sağlayabiliriz? Örneğin Snap dediğimiz şey, özellikle galeri, slide, karuzel falan geliştirdiğimiz zaman, slideshow'lar yaptığımız zaman bunu çok basit bir hale indirgemiş durumda. Bir scroll snap diye bir CSS özelliği var. Bunu kullanarak çok kolay bir şekilde scroll becerileri getirebiliriz uygulamamıza. Ve animasyonlarla da ilgili ve animasyonları nasıl saniyede 60 frame'e sınırlayabiliriz, nasıl performanslı bir şekilde kullanıcılarımı sunabiliriz ile ilgili yapmamız gereken detaylı çalışmalar var. Bunlarla da ilgili bağlantıları sunuma ekledim. İçerik genelde uygulamanın dışına taşabiliyor. Örneğin burada uygulamada olmasa bile podcast'in yukarıdan aşağı indirdiğimiz ekranda, widget ekranında erişimini görebiliyoruz. Biz bunu nasıl sağlayabiliriz? Content Index API aslında bunu sağlıyor. Content Index API ile ön belleğe aldığımız içeriği biz işletim sistemine tanıtmış oluyoruz. Sonrasında işletim sistemi tarayıcı üzerinden veya kendi işletim sistemi üzerindeki widget gibi beceriler üzerinden bu içeriklere erişim sağlayabiliyor. Süre dolmak üzere bir iki özelliği hızlıca geçeceğim. Şöyle Badging API'ye doğru alayım. Örneğin Badging API bizim uygulamamız üzerinden işte bildirim badge'i gibi badge'ler eklememizi sağlıyor. Size gelen etkileşimlerle ilgili, işte diyelim ki yeni bir bölüm var podcast'te. O bölüm kaç adet yeni bölüm olduğunu göstermek istiyorsanız bu badge'leri kullanabiliyoruz. Screen Backlog API üzerinden de uygulamamızın aslında sistemin ayakta tutma özelliklerini ezmesini sağlayabiliriz. Örneğin Mac'te böyle bir özellik var. İşte otomatik ekranı kapat veya hard diski sleep moduna al gibi. Bunu engelleyebiliriz. Mobil cihazlarda da engelleyebiliriz. Bunun için de Screen Backlog API'yi kullanabiliriz. Özellikle işte bir ticket uygulamanız varsa veya işte sürekli ekrana bakmanızı gerektiren bir içeriğiniz var. Mesela yemek tarifleri uygulaması gibi. Kiosk tipi bir uygulama geliştirdiyseniz, ekran sürekli açık olmak zorundaysa bunu yine Backlog API üzerinden sağlayabiliyoruz. Bu da enteresan becerilerinden bir tanesi web'in. Ve yine bugün Laura bahsetti TWA'lerden. TWA ile birlikte uygulamamızın uygulama pazar yerinde de erişilebilir olmasını sağlayabiliriz. Bunun için de Bubble.wrap adında bir kütüphane var. Bubble.wrap kullanarak sadece uygulamamızın web manifest dosyasını, manifest.json dosyasını vererek onun Android versiyonu, TWA ile onu sarmalayarak Android versiyonunu oluşturabiliriz. Bubble.wrap üzerinden build komutunu çalıştırdığımızda da bize imzalanmış uygulama marketine yüklemeye hazır bir uygulama paketi dosyası oluşturuyor otomatik olarak. Yani bu aslında sizin PWA'yı geliştirdikten sonra dilerseniz Google Play Store'a çok hızlı bir şekilde uygulamanızı taşımanızı sağlıyor. Genel olarak bahsettiğimiz beceriler ve özellikleri sağlayan API'ler bunlar. Oldukça geniş bir API yelpazesi var. Web'in becerileri geçtiğimiz dönemde çok arttı. Yani 2015'te PWA'ler aslında ortaya atılmıştı. Project Fugu adında bir projeyle Chromium takımı son zamanlarda Microsoft'un da katılımıyla temel olarak Google mühendisleri tarafından ve topluluklar tarafından bu API'ler geliştiriliyor, yenileri ekleniyor, iyileştiriliyorlar. Artık web siteleri sadece bir web sitesi, yalnızca bir web sitesi olmaktan çıktı. Bir web sitesine bu API'ler üzerinden native uygulama özelliklerini geliştirebiliyoruz. Bunları kolaylıkla kullanıcılarımızla buluşturabiliyoruz. Bu bağlantıyı özellikle paylaşmak istiyorum. Bu bağlantı üzerinden Fugu API Tracker, Google/Fugu API Tracker üzerinden bu bahsettiğim API'ların geliştirme sürecini görebilirsiniz. Yani bu balık simgesi olan API'lerin tamamı aslında
kullanıcılara ve geliştiricilere ulaştırılmış durumda. Yeşil barlar Origin Trial'da olduğunu gösteriyor. Onların deneme sürecinde olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda mobil platformda mı, masaüstü platformda mı çalışıyor bu API yoksa her ikisinde mi çalışıyor? O tarz detayları görebilirsiniz. Chrome'un hangi versiyonunda bu API kullanıma başlamış onları görebilirsiniz. Bunu incelemenizi de öneririm. Dinlediğiniz için teşekkürler ve tekrardan Thomas Steiner'a bu çok iyi makalesi için teşekkür ederim. Ve bütün topluluktaki geliştiricilere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Evet, Önder Bey teşekkürler güzel oturumunuz ve yayınınız için. Sizleri ağırlıyoruz şimdi. İletişim Rica bilgilerinizi ederim. bıraktım sanırım. İlgilenen arkadaşlar Evet. ulaşabilirler size. Twitter'dan, LinkedIn'den bana ulaşabilirsiniz. Aklınızda takılan bir soru varsa cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Teşekkürler katıldığınız için. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Devam ediyoruz. Bir sonraki yayınımız Ben Morss'la birlikte. Beni yayına alabiliriz sanırım. Hazır kendisi. Hello Ben. Oh, hey, how are you? Yeah, I'm fine, and you? We are streaming now. Oh, yeah, I see my face Yeah. on there. Yeah, I woke up like half an hour ago, so I'm mostly awake. Yeah, It's almost 9 o'clock over here in the New York area. yeah, it's morning, just morning right now, right? Yeah, I wake up sort of late, I admit it. Okay, I just wanna say to hello and thanks for now your presentation. I'm just leaving you with your viewers. Okay, All right, thank you. ciao. See you later. So, hi, people. I'm sorry, I was saying I woke up recently. This is true. I woke up maybe 20 or 30 minutes ago because it's almost 9 o'clock over here in New Jersey, near New York. Let's see if I can share my screen here. All right, hold on a second. Share screen. Because we're casual here today. I think this is the right thing to share. That looks good. Okay, that's my talk. All right, perfect. So, hey, good to meet you. We're here to discuss AMP in 2020. And thanks for meeting with me today. Usually we run this thing called the AMP Roadshow, where we go around the world and have mini conferences talking about AMP and the web, and how to make good, fast web pages in various kinds of ways. Last year, we were fortunate enough to get to Istanbul, and this year we wanted to go back to Turkey and other places, but all of our plans got canceled due to COVID-19. So here we are, and I'm back home here in New Jersey, near New York, where things have gotten better. I hope you're safe where you are. And even though I can't meet you in person, which is unfortunate, it's good to meet you this way. It's actually much quicker than having to travel somewhere across the world or something. It's actually just I walk up to my attic here and turn on my computer. So good to meet you. My name is Ben Morss. I'm a developer advocate at Google. My job is to work on the web, helping the web be faster and more beautiful and easier to use for users and also for developers. So we're here to talk about AMP today, a few different things. If AMP is new for you, what is AMP really? What is AMP? We're going to find out. And then also what's new in AMP? AMP is changing in some pretty big ways, especially as it relates to Google search. We'll be talking about that. And then as time permits, talking about web stories and talking about AMP and WordPress. I know there were a couple of talks about PWA today, so we're going to discuss very, very briefly AMP and progressive web apps, and maybe even if we have time, talk about JavaScript. So please put comments in the chat if you'd like to. I'll try to answer those things as we go. So first of all, what is AMP? And of course, why? Why is AMP? Well, the web is a wonderful place full of incredible things. We love the web. We're here because we love the web, right? And full of amazing, amazing, amazing different kinds of things. The thing is, the web can be harder to use if pages have too much stuff on them. Too much JavaScript, too much CSS, too many different things happening can make pages cluttered and slow to load. And sometimes things also don't work fast on pages like this. A page full of a lot of code and long tasks that happen in JavaScript frameworks. If you are a user and try to do something, you might press a button on your screen and for a while nothing happens because JavaScript is still loading,
or executing, or there's long tasks blocking the browser. So for all these reasons, it can be a problem. Now, web pages with a lot of stuff are often fine on a desktop. People still prefer faster web pages, even on desktop computers, but it's not the same kind of problem. It's not as bad if you're on a 4G connection and you're in a major city with great Wi-Fi, great data. But for many people, that isn't their experience. Often you're traveling somewhere and are facing worse connections, maybe 3G, maybe worse sometimes. Many people also live in rural areas or countries where, the connections aren't that fast. And of course, many people have phones that aren't like the latest iPhone, the latest Galaxy, the latest Pixel, phones that just are slower. And phones that are slower and have slower processors tend to be much slower with JavaScript. So in fact, the latest stat that I saw showed that actually the average mobile web page takes 12 seconds to load on 3G. And 12 seconds is kind of a lot. That's not great, but it could be even worse. In fact, it turns out that the last stats that I saw showed that 40% of connections worldwide are 2G connections. And you may have experienced this. 2G connections, things load very slowly if they load at all. So to make a web page that works for everybody, everywhere who wants to use your web page, it's better if it has less code, less CSS, if the page has smaller images, if it's lighter. As long as it's the same kind of experience, why not put less stuff in it? Well, the problem is it's kind of hard sometimes. It requires a lot of work. If you don't do it, though, you'll have this guy over here looking at your website at this beautiful cafe, and he's waiting for it to load. It hasn't loaded yet. Look how stressed out he is. Look how unhappy he is. In fact, he's taken up smoking and drinking to cope with the stress of making your site load so slowly. So to save this man's life, to make his life longer and better, it's your obligation to make your site faster. The problem is it can be hard. It takes a lot of things to learn. You have to do a lot of different things to compress your bundle sizes. And if you're at a larger company, to make sure no one else adds more code or more large images to your site, it takes work. And we find that people try to get performance to work, and they often can't make sites much faster anyway, except for smaller sort of one-person sites. This is why AMP was created. AMP was created as an open source project started by Google, now mostly run by Google, but also it belongs to OpenJS now. Google gave the project of the OpenJS family and made by developers all over the world. AMP is a way to make it easier to make sites that are faster and better for users. What is AMP? Very simply, it is a web components library. These are a couple of the examples of web components AMP has. So HTML, when it was created, of course, was made for things like describing documents. It was made 30 years ago when the web had no images even, for example. So HTML is full of tags like, this is a paragraph. This is a division on the page. Put this in boldface. It doesn't have tags for things like make a mobile menu, make an image slider where you can use your fingers to slide images around the screen, embed a tweet over here. Those things didn't exist back then. People add this kind of functionality to the web by using JavaScript, which is fine unless there's a lot of JavaScript, in which case it gets kind of messy. So what AMP does is what other web components libraries do. It has new tags to HTML that do those interactive things people usually use JavaScript for. So AMP adds new tags to HTML. Those tags are made possible by AMP's own JavaScript, which makes those things actually work. Conversely, AMP historically discourages you from writing your own JavaScript. It wants you to use its JavaScript and use built-in tags and to build your page with HTML and CSS and just a little bit of JavaScript. Now, this is changing some because people miss JavaScript. JavaScript is important, but it's still a way that you can make your site faster by having simply less code loaded on your pages. So how does that look in practice? Kind of like this. This is, for example, how you embed a YouTube video with AMP. Instead of embedding YouTube's JavaScript, sorry, it's early in the morning for me here. Instead of embedding YouTube's JavaScript, you instead use this tag called AMP YouTube and use attributes to customize it. So for example, AMP adds this layout attribute to HTML where you can make things responsive just by saying responsive. And then AMP will, if your container increases in size, it will expand the YouTube container. If your container gets smaller, AMP will shrink the video automatically.
It also asks you to include width and height from those components. This is a way of making sure the layout is smooth. So one problem with the web, some sites out there, is that you're looking at a page and suddenly a picture loads in, everything shifts down. And then maybe a video loads in, and then things shift around again. Maybe an ad loads in. Worse still, maybe a video ad, and then things keep moving around the screen. This layout is unstable, and it disturbs people to see things shift around the screen. It's much better for users if things load up into their spots, and they just stay there. It also is faster for the browser because the browser isn't repainting everything again and again. So AMP guarantees this by making you specify the size of all elements in advance. This is the best practice for images anyway. AMP requires it for valid AMP, which we'll discuss in a minute. So specifying width and height of things means the size is declared in advance, and as things load up, they pop into their spaces, and the screen doesn't shift around. Finally, data video ID, that also is not part of HTML. This is how AMP lets you tell it what video to load up. This is just the ID of the video. So basically, by giving the size of the elements and specifying the ID of the video, AMP does all the rest of the work for you. If you have questions about this or comments, please put these things in the chat, especially if they're in English. My Turkish is terrible. Okay, let's see what's next over here. Oh, yes. So if you follow the rules AMP sets out, the rules AMP sets out for making a page which is fast and accessible, you get the special treatment where Google will put you into this thing called the top stories carousel if you are a news article. You can see that thing in the middle. This is an example of the US. There is this, I think I have a little pointer here. Look at this, isn't that cool? I never used this pointer feature. Very nice. So this thing in the middle here is called the top stories carousel. All the articles here in this carousel, which you can swipe around with your fingers, all these articles have little badges here indicating they're AMP articles. And these are all things made with AMP. You also can see here other places in the search page, little badges here indicating AMP. AMP pages also appear on desktop search, but this badge does not appear. So these things here load extra fast, which is nice. And also, if you're fortunate, Google search will preload this page in an iframe because it knows AMP will be fast, doesn't load extra JavaScript, and controls when things like images load up. So it knows you can load these things quickly. And then when you click on one of these articles here, it appears almost immediately because it's preloaded. So the goal of AMP is to achieve this idea of instant loading, things load as fast as possible. So more things that AMP will do for you. I told you before, things that are slow are discouraged or not allowed. It makes sure that content doesn't jump around as it's loaded, so you have a stable layout. It also doesn't allow distracting ads or pop-ups that make it harder to see what's on the screen. Also importantly, AMP automatically does what's called in-viewport prioritization, or sometimes lazy loading. So it doesn't load things until they're needed. So let's say you're looking at your screen over here, and there's a bunch of content, and then there's 3 or 4 pages down. If you scroll down, maybe there's some images down there, maybe a video. AMP will not load those images or that video until you scroll towards it. So things that you want to see first are loaded first. Things down later on the page are loaded later. This, again, you can do yourself, of course, with JavaScript, and now with the lazy loading in HTML, which is becoming part of most browsers. But AMP does these things for you. So this often is a good experience for users, and you can't guarantee more money from anything on the web. But performance, when you work on your site getting faster, it tends to often get you better metrics. People often stay on sites for longer and spend more money on sites that are easier to use because they load faster. AMP tends to have even bigger results like this. This, for example, is Superpowers, a company in South Africa that made their landing pages on their site into AMP. And then the next pages you'd go to are part of a PWA. So you got there quickly with AMP, and then afterwards you were brought into their immersive progressive web app experience. You can see the results they had: much lower bounce rate, better conversion rate, and especially better conversion rates on AMP landing pages versus non-AMP landing pages. Again, you can't guarantee these things, but frequently we see these numbers with AMP that are pretty impressive because people like it. They trust the site more if it loads faster and is more stable. So given all those things there, I thought I had more things to say. I guess I didn't. Oh yeah, this is in the part over here. That's what AMP is. So AMP is changing in ways that are quite interesting. Let's discuss a few of those things now.
The main thing I want to talk about is that AMP has been used so far in this way that's kind of apart from the web. So you have an AMP web page or a non-AMP web page, and rarely mix these things together. What's happening is that AMP is becoming part of the web a lot more than it was in a couple of ways. One of these ways is a project called Bento AMP. So right now, people do use AMP components off of AMP pages sometimes. They can mix AMP components with non-AMP components. This is not valid AMP. Valid AMP requires that you use only AMP components on your page and no other JavaScript, except in certain ways we can discuss later. It means following the rules of AMP, basically. And this gets you the advantage of the AMP Top Stories carousel. If you're a publisher, it gets you the advantage of the AMP cache, where web crawlers out there are looking for valid AMP pages, and they will find valid AMP pages and cache HTML that then gets served from servers like Google servers, which makes your page load faster. So valid AMP gives you the AMP cache. This is changing now, though, because the team that makes AMP is rewriting all the AMP components, so they're guaranteed to work anywhere, on AMP pages, on regular HTML pages, with AMP's JavaScript runtime, which controls the page, or without it. This is a pretty big change for AMP. So again, this usually works now, but it's not guaranteed to work. But now this will be guaranteed to work. So what's happening is that things like this are possible. You could just use, like, for example, AMP fit text, this component, by loading in its JavaScript, and then just go ahead and use jQuery to change the font size and change the text. Again, you can do this today. It wouldn't be a valid AMP case. It wouldn't be guaranteed to always work, but soon it'll be guaranteed to always work. So you use these fast, reliable AMP components anywhere on the web, and they have very little JavaScript, and the AMP team works to make them nice all the time. Or this kind of thing. You could use like a React kind of model. You could wrap the AMP fit text component in your own component, import it, and there you are, use it yourself. So these things will now be part of what you can do with AMP components in the very near future. Another big change for AMP comes from the world of Chrome and the world of Google. So you may have seen this before, especially if you're watching this talk today, Web Vitals, which was discussed a lot at Web.dev Live, and that was happening last month. I guess it was last month. There's this new program, Web Vitals. People at Google, the Web Performance Working Group at W3C, and various places spent a long time discussing what kind of metrics were really, really good to discuss what made pages good for users, and came up with Web Vitals. These things over here, you've probably seen this before. Largest contentful paint, a nice way to really measure like how fast something appears on the screen that people can really look at and see. So there's various metrics for how fast things appear on the screen. This one is nice. It's very easy to define and measure. It's simply when the biggest thing that's going to appear above the fold, when that appears. The biggest image, block of text, background image, whatever it's going to be. It's a good measure of how fast things appear on the screen. And then first input delay, a measure of interactivity. So when things appear on the screen, is JavaScript actually loaded and parsed and ready to go? Or is it still loading up and still doing things to make itself ready to go? Or are there long tasks happening in JavaScript that block things from happening? This is a good measure of that. The first input delay, when things are ready on the screen and the user first does something, how long it takes for that thing to actually work. And finally, cumulative layout shifts. So this is a measure, a score of do things move around on the screen a lot as they're loading, or do they just load into their spaces nicely and there they are. So the change that's happening is that these Web Vitals will now be used by Google instead of AMP for the top stories. So Google will be making a new signal that combines the Web Vitals with the existing page experience signals, and then use that to put things in the top stories carousel. So instead of using just AMP there, it'll use that instead. This is nice because AMP has been privileged in this way for a while. Most AMP pages, or many AMP pages, do meet these Web Vitals. Not all of them do. So we think the AMP is still the best way to get there because it's kind of hard to get these Web Vitals without using AMP, although you should and you can. But AMP is the easiest way to do it, we think. Going forward, you'll be able to use whatever you want to, make your page fast for users, make it stable for users, make it interactive quickly for users, however you want to, and then you'll get top stories carousel in Google search. And also this will be a ranking signal.
So AMP is not currently a ranking signal for Google search. Making your page AMP doesn't improve your rating at all, although speed improves your rating. But in the near future, this will be happening. It's not happening yet because people know, Google knows people are out there. We're trying to suffer from trying to figure out how to work from home and how to get things going from home. It's hard right now just to make big changes to our sites. So Google is giving people time to work on Web Vitals for a little while before this becomes part of Google search. So a couple of big changes for AMP. There's an example there of the top stories carousel. Again, it'll now be based on page experience and core Web Vitals, not on using AMP alone. Although using AMP is a good way to get there. All right, so that was my main topic for today, what AMP is, how AMP is changing. Now some small mini topics we can discuss while we have some time. Web stories, for example. Web stories are powered by AMP. So what are these things here? Web stories are like a Snapchat or Instagram style story format for the web. The advantage over here is that unlike a walled garden, another kind of app where you don't control the content, maybe it vanishes when you don't want it to, you control it. So this is stories appearing on the web. You own these stories, you have these sites, these pages with stories, you figure out how to use them. And they have nice web features, like you can link to these things from other places on the web. Search engines can discover your web stories. They can be part of any web page. So they're integrated into the web, which has special features because the web, as we know, is nice. And of course, there are these fast immersive experiences where they take over your whole screen. And because they use AMP, they are quick. Some examples of web stories. These are all from the US, it looks like in Britain, but these stories are these nice experiences with video, images, and text, swiping back and forth, clicking on your screen to see these new immersive full screen pages, easy to read. People like these kinds of things. Also, now web stories work on desktop. They were designed for mobile, but of course the web can be responsive very easily, and so can AMP. So now if you make your page responsive, then if you view it on a desktop device, it will go full screen just as it does on mobile. This is an example actually of a war story from the Washington Post that won the Pulitzer Prize, which is a big prize here in the US for journalism. If you have questions or comments on all these things, please do mention it in the chat somewhere. I'm going to actually have some water because I'm still only partially awake here. That seems like it's better. Okay. There's some water. Let's see what else is new over here in web stories. Here's how it looks. Like all things in AMP, it's based on these components. So your page will have an AMP story component, and attributes will be used to give it a title and a publisher and customize it in various ways. And the AMP story component will then contain, as children, pages, AMP story pages. These form the pages we saw here a minute ago. All these pages of your story are AMP story pages. Each page contains one or more layers. These layers contain stuff like images, text, videos, sound, whatever they are. So the AMP story component is the parent of the whole page that then contains AMP story pages, which contain these layers. Layers contain stuff. And that's how you do it. You can make stories this way with HTML. There also are a few nice tools that are making stories, or independence tools that exist for making stories, and also a good WordPress plugin for making stories too out of WordPress. These things appear in Google search in a couple different ways. These can appear in the top stories carousel. They can appear in usual places in stories. They also can appear in certain countries in the Discover feed and other places in Google search. I think this right now is just in the US, in Brazil and India. They're still working on trying these things out here and testing them out in these countries. As they make things the way they want to, they will start to roll this out to other countries in the world, including, of course, I would imagine, Turkey. I don't know what the plans actually are for this, but hopefully at some point soon we'll see these things. I see a question about PWA and AMP. A great question, because actually I have this, I think it's next in my presentation. Do I? Actually, we're getting there pretty soon. We're going to do WordPress next and then PWA. So thanks for this question. WordPress also is a popular way to make websites. It's by some measures, 30%, 40% of the web is made with WordPress. So people who work on AMP also invest in making AMP work well on WordPress. There's this nice plugin called the AMP for WordPress plugin, which was made by people at XWP and Google, other folks in collaboration. There's various plugins for AMP for WordPress.
This one is nice because it has a lot of stuff built in. We've seen engineers spending a lot of time working on this, making it really easy to use. It's at amp-wp.org. And they've worked hard on making all of the major themes compatible with AMP. So all the named themes like 2011 through 2020, all of these themes here are already AMP compatible. And it does various things to make your page valid AMP easily. It'll convert images to AMP images and to give you the dimensions there you need for AMP to be happy. It'll take your CSS styles and put them in line, because AMP requires you for valid AMP to have your CSS be in line to avoid another network request. It does those things for you. It finds all the CSS on the page and tries to squash it down as much as possible and puts it in line. It does other things for you. If you have custom JavaScript in your plugins, AMP doesn't want custom JavaScript. It'll take that out for you and warn you about it and tell you where you have to actually replace that kind of functionality with other kinds of functionality using AMP. Now, of course, valid AMP is not required to use AMP, but the AMP WordPress plugin does encourage it because there's advantages to valid AMP. One very nice thing that it does that's hard to do otherwise is it does tree shaking for you. So AMP wants you to have less than 75K of total CSS. It's hard to figure out which CSS is being used, not being used. You look in the code coverage tab in Chrome DevTools, you'll find that most pages use maybe 10% of their CSS, maybe less than that. Most CSS goes unused. So the WordPress plugin will look at all the CSS on your page, look at your HTML, compare these things, and see which CSS actually is being used, and keep just that CSS. So it can remove the CSS that isn't being used, or a lot of that, and then combine that into a smaller bundle of CSS, thereby making your page load faster and making AMP faster. The plugin has various advantages. Again, try it out, and it'll help guide you towards making your WordPress pages AMP compatible. Now, onto your question over here, AMP and PWA. We have a whole talk on this as well. I only have about 4 slides in this talk over here at PWA. There are different technologies. They're quite different. Of course, AMP is more of like a mostly HTML, mostly a CSS, low JavaScript way of making fast pages. PWA is more of a very heavy JavaScript way of controlling the whole page with JavaScript. But in fact, they're quite compatible, work very well together. One common pattern I see is, this is back in the presentation. Let's go back over here if I can find it. Look at that. That was the slide. That was a rare moment in presentation history. That's the slide number I was looking for, 15. So this is an example of this where they use a component called AMP install service worker. It's a common pattern to take your pages people get to from search or get to first, because making those pages fast is kind of the most important speed thing on your site. Take those pages, make those pages AMP pages. So the user loads their page very quickly from search or from wherever they got there from. There they are looking at your page. While they're looking at your content and scrolling through your page, AMP install service worker is installing your service worker. That JavaScript is loading up, is starting up and executing, and your service worker goes ahead and it starts running and begins to control the page. So then the very next click they actually do, next click, the next tap, they're brought right there into PWA. So it's kind of like a start fast, stay fast kind of pattern. You begin with AMP, you go to PWA from there, and you're always on this fast page, and you're this fast immersive experience. It's a nice pattern. Let's get back to our presentation over here. We were over here before. There's more ways to do it, which I'm fond of. For example, one is that AMP pages can be embedded within PWAs. Any element on a page can contain, using Shadow DOM and Shadow AMP, an AMP page. So you can embed your AMP page inside a PWA. This is a pretty cool pattern as well. But I see the first pattern more often, where the first page is AMP and subsequent pages are PWA. To make this easier, the AMP team has released a one-line service worker. They have gone ahead and made a nice service worker that's a default service worker that makes your AMP pages into network resilient PWA experiences without you making any code at all. You can customize these things too if you want to, but simply to use it, you go ahead and import this script over here from the AMP project SW amp-sw.js, initialize it, and there you are. Again, you can take this JavaScript and copy it, customize it for your use case, but this is a basic way to use PWA with AMP nicely. I think I'm going to skip my next part of the presentation because I'm running out of time. But this was about AMP and JavaScript. There's a new thing called AMP Script, where you can use JavaScript and web workers, and it's pretty nice.
Web workers are a way to run JavaScript off the main thread, and AMP makes this easy with AMP script. Let's see. Anyway, let me show you an example real quick over here. This is how it will look. If you use AMP script, you can put JavaScript over here, and then AMP will grab it, put it into a worker, run it off the main thread. And we're skipping all this because we're running out of time. To learn more about this, though, try the tutorial here. Try going to go amp.dev/learn script, and it's kind of interesting. Let's see. I'm going to skip ahead from all these things. You can use React with that and Preact in AMP script, which is nice. But let's go to some final things about AMP because we're running out of time, I believe. I'm checking my chat over here. How's our time? I don't know, but probably we're almost done. So let's go to the final slides here. If I have more time, I'll go back. AMP is an open source project. You're encouraged to contribute to this because it's a nice way to get involved in AMP or an open source project. Again, people that work on it, a lot of them are for Google, but not all of them are from Google. And in fact, recently, it was given over to the OpenJS Foundation. This was announced at OpenJS World, their events back in June, that now it belongs to the OpenJS Foundation. So it's an open source project for the good of the web. To learn more about AMP also, you can try these courses over here. If you go to go.amp.dev/learn, these courses help you learn AMP by working on projects. There's a beginning course, intermediate, and advanced. You make a simple AMP web page and learn how to add interactivity, menus, data binding, things like that. Try these things out. Am I out of time now, by the way? Do I have any more time? Because I know it's been about half an hour. It is here 9:25. Probably there it's 4:25. Oh, good. Now I'm back. Sorry about that. These things happen sometimes. Anyway, I assume I'm out of time, so I'm just going to go to the last slide over here. This is me, Ben Morss on Twitter. Come say hello, and feel free to ask questions or make comments about the web, AMP, anything else. And I guess that's all I have really then, unless there's more questions here in the chat. In that case, thank you very much. I think Martin's up next. Well, you know any good jokes? If we have more time, I could talk some more. I thought we were done, though. Well, I'll talk for a minute or two more because otherwise you have this awkward long pause over here. Let's go back to other slides I didn't do before. And when we're out of time, we're out of time. JavaScript and AMP, a whole other topic. So web workers are this thing that have been around for a long time, but aren't used very much. They've been around for about 10 years or so. They're not used very much because they're kind of hard to use because they can't actually access the DOM. Web workers are this way of making JavaScript work in a separate thread. Oh, wait, hold on. Okay, now we're going to stop again. Let's go back to our last slide over here. You have more things. Hello. We are. Hi. Our time is over. So there is a question. Did you see that? Let's see. I saw one question a while ago that I did speak to already about PWA. Okay. Yeah, I think that's about it, though. I think there is no question more. If you're done, we can finish the live stream and Yeah, sure. Martin is ready for. Let's go on to Martin. Yeah. Thank you so much, Ben. Yeah, thanks for having me. Everything can reach on your social media accounts, right? Yeah, feel free to say hello on Twitter or
wherever else you want to. Okay. Thank you so much and see you soon. Thanks. Take care. Evet, Martin şu an yayınımızda bizi bekliyor ve geldi. Hi Martin. Hi everyone. I just want to say hello and thank you for your presentation. If you are ready, I can I'm ready. Yeah, okay. So Awesome. Thank you so much for having me, and hi everyone. I hope you had a fantastic time so far. And I'm really looking forward to the opportunity to talk to you about a topic that often gets forgotten. And I'm a web developer myself, and I am now working with the search relations team at Google here in Zurich. And my job is to help you, web developers like me, to actually be successful with Google Search, because Google Search gives you free traffic, basically. And you get lots of free traffic because you build something for people, and then people search for the thing you build. Like, I don't know, you build the best website for cat pictures on the internet, and then people will search for cute cat pictures, and you want them to see your site. And oftentimes that goes wrong, or it doesn't. Your website doesn't show up because we made a mistake building the websites when we developed it. And today I'd like to talk a little bit about that. And I'm not sure why the screen sharing stopped. I'm sorry for that. That was my mistake, probably. The screens should be coming back. Can a moderator please put the... Yes, fantastic. Thank you very much. Sorry for the little glitch. So today what I'd like to talk about is something that is maybe not necessarily on your radar. We will talk about debugging JavaScript SEO issues, because when we build web applications with JavaScript, that is fantastic. But we also, we test, right? I would like to hear it from the chat. Do you test your applications? How do you test them? Do you only use unit tests? Do you have end-to-end tests? Do you test things in the browser manually? And then also, who is testing for SEO issues? And do you know how to test for SEO issues? Let's have a look at how you would do that. How would you test for search engine related issues, for search engine optimization problems? Today we'll talk about three things, basically. The first section is, how does Google Search work with JavaScript, and how does my JavaScript that I write when I build web applications influence the performance of my website in search? Then what are the tools that you should definitely have a look at and use to figure out what's happening on your site in terms of Google Search and other search engines? And last but not least, we'll look into 2 or 3 cases of websites that experienced problems that weren't necessarily easy to catch. So we'll look at real-world cases. I built fake demo applications, but they are based on real-world cases that I saw people struggling with. Okay, so let's start with the big question that you might have heard if you were working with search engine optimization experts or SEOs. They might be like, oh, we can't use JavaScript because, that's bad for search and that's bad for SEO. So can JavaScript and search actually work together? Can Google Search and JavaScript be friends? And I think the answer is yes. Modern search engines want to index the web as it is, which means if you build amazing, interesting things with JavaScript, we should be able to put them in the search engine so that people can find them through a search engine. That's our mission, our goal, right? So I can't speak for all search engines out there, but definitely Google Search does run your JavaScript. We do execute the JavaScript that you produce. You don't have to do server-side rendering. It's a good idea to do server-side rendering because normally it makes things faster and more robust. But you can just use React, Angular, Ember, Vue, Svelte, whatever framework is out there. You'll probably be fine using it. For the large 3, React, Angular, and Vue, I have checked those like 2018, 2019, and this year again. You basically are good to go out of the box unless you make mistakes. So what are like the things that people still believe in, or what are the things that you might hear when it comes to search engines and JavaScript that are not necessarily correct? And I picked like the top 3 things that I hear from SEOs when it comes to JavaScript and that developers ask me because they heard something from SEOs.
First thing is that a lot of SEOs still say, oh, you know, Googlebot doesn't really understand modern JavaScript. It uses like an old version of Google Chrome to render, or it doesn't understand client-side JavaScript. It doesn't understand React. It doesn't understand Angular. That's not really true. And since May 2019, Googlebot does not only understand JavaScript properly, but also uses an evergreen Chrome. So that means since May 2019, Googlebot keeps updating its version of Chrome. So you'll hear like, oh, Google is running a Chrome 41, so it doesn't do ES6 and more modern things. That's not true anymore. Since 2019, we are running the latest version of a stable Chrome, which right now is Chrome 83 or 84, I'm not sure. But basically, whenever there's a stable version of Chrome coming out, within a few weeks, we are updating Googlebot's renderer as well. So a modern Chrome runs your JavaScript inside Google Search so that we can see your content. You don't have to worry about Googlebot to be an old browser anymore. Then a few SEOs say like, yeah, but it takes ages until Googlebot actually renders the JavaScript. So it takes a long time until JavaScript content gets indexed. And that's not true either. We had a look. We measured the time that it takes between crawling, which means Google search requests something from your website, makes an HTTP request to your web server, and us putting it into a Chrome and rendering it. The median time between crawling and rendering is 5 seconds. The 90th percentile is a few minutes. So basically, it takes us a few minutes between fetching things from your server until we actually execute the JavaScript and then put it in the index. So it goes really, really fast, and it's no longer a problem. It used to be a problem until 2018, maybe early 2019. It could take a few days or even like a week or so, but we're down to a few seconds, up to a few minutes maybe. But Martin, how long does rendering take? Well, how long does it take to actually render your website? If you are opening it on a phone, for instance, and it takes a minute for everything to appear, then it will take us a minute to render as well. Then a few people still believe, oh, but generally speaking, JavaScript is bad for SEO. If you use JavaScript, your ranking will be bad and you will not show up in search results. That's not true either. These blanket statements, everything depends on the context, and these blanket statements are usually misleading. If you are doing something stupid with JavaScript, if you use it incorrectly, and we've all been there, we've all done mistakes. Undefined is not a function, right? So we've all seen what happens when things go wrong. So you want to be careful how you build your JavaScript, and you want to test your JavaScript, and you want to make sure that you don't have JavaScript that you don't need. You want to minify your code. You want to split your bundles reasonably. You want to tree shake anything that you don't need. You want to minimize the dependencies. You do best practices and you'll be fine. Search engines don't have an inherent problem with JavaScript anymore. Specifically, Google Search does not have a problem with JavaScript. All right. Now that we know that Search and JavaScript are not enemies, they are friends. We can use client-side JavaScript or JavaScript in general to build our web applications. How do you debug? How do you test things if you're not sure if you're doing it right? Well, fundamentally, you need a URL. And if you have a URL, you can test it with all sorts of tools. For instance, if you have a website out there, you can verify that website in a free tool called Google Search Console. If you go to g.co/Search Console, you can prove to us that you own the domain, for instance, by setting a specific DNS record, uploading an HTML file, putting a meta tag in your HTML, or using Google Analytics. And then you can basically say, like, I own this domain. And then we will start collecting information for the entire website in terms of search performance. So that means we know which pages from your website do we know exist. How often do they show up in search? How often do they get clicked? What are people searching for where your website shows up? Are there any problems? You get email notifications if we detect problems. And you can use that basically to monitor your site. But you can also use it to test it. So here I put in a URL. Here in this field, I clicked on test, basically about test, and then I get a result. This URL is known to Google. It's in Google Search. It is inside the index, and then you would see like if there's any problems. If you want to live test
You click the test live URL, and then we are basically crawling fresh and looking if there are any problems, and then walk you through the steps of fixing the problem. You can also click on view crawled page. That shows you the HTML that we saw when we crawled it and rendered it. So this is the rendered HTML. That's the HTML that we saw after rendering and that we use to index your website. Anything that isn't in this crawled page HTML is invisible to Google search and will not show up. Another really nice testing tool that you can also use if you don't have the domain verified, if you basically have like a static local version, if you have a staging version locally, you can use tools such as Local Tunnel or ngrok to get a public URL for them. And then you can type them into these URL fields in the testing tools. There's a few different testing tools. This one is the rich results test. It's really cool. It allows you to pick, basically you type in your URL or you copy and paste code. You pick if you want the smartphone Googlebot or the desktop Googlebot to be used for the test, and then you click on test URL. Then it does a few things. It checks if you use structured data. Structured data, a really interesting topic, but beyond the scope of this talk. And in this case, here is some structured data. There's like a logo on it, and there's a few other things on the page. Maybe you have like a product, maybe you have a recipe, maybe you have an article that would show up slightly differently in Google search. But also it shows you if we could load all the resources here, no loading issues. And if you would scroll down, you would get the JavaScript error messages as well, if there are any. And also, again, here, view rendered HTML shows you the HTML we saw after we rendered your page. So you know if we are seeing your content or if your JavaScript has a problem. Another really nice tool that I use is the mobile-friendly test, g.co/mobile-friendly. Same concept, you put in your URL that you want to test. You see if everything has been loaded. You see if there's any mobile usability issues. You can see a screenshot, which is really good to get a first rough idea of like, is the content even showing up? And you can use the rendered HTML to, sorry for that. I'm not sure where that noise is coming from, but I hope that it'll not be too loud. You can also use the rendered HTML again and see if there's any problems. You can also see the JavaScript console messages, including stack trace and everything, if you want to debug problems here. Right. So we looked at the testing tool. We found out JavaScript and search are not excluding each other. They're friends, not enemies. You don't have to worry about JavaScript too much if you do it right. And there's testing tools. There's the Google Search Console. There is that monitors your entire site. There is the rich results test. That you can use to get a feeling for how desktop Googlebot and mobile Googlebot see things. There's the mobile-friendly test, and all of these testing tools give you JavaScript errors. They give you the rendered HTML that we use for indexing later on. Great tooling there. All right, but now let's look at a few real-world cases of websites that I was shown as part of my job, and I had to find out why there are problems. So the first website that I brought to you today is a shop website. Actually, no, that's okay. It should be a shop website, but we are in the different sample. Let me make sure that we are not seeing something from the cache. That was in the cache. There we go. So here we see like it has different products. It has different kinds of cheese. All of these are Swiss cheeses, but it also has French cheeses. There's Camembert, there's French platter, and then there's a mature French platter, and then there's like some world cheese, there's mozzarella, global cheese variety, and some young cheese from around the world. Great. And the person that ran this website asked me, why is only my homepage indexed? And the homepage is the Swiss cheeses. We only see Swiss cheeses in Google search. None of the French cheeses show up. None of the world cheeses show up. Why is that? And I said, that's a good question. Let's have a look. Let's take a look at what we can do here. So I'm using, let me actually change the profile real quick because I think it's really, really hard to see this right now. Here we go. So I'm using ngrok just because it's really, really convenient. I want to run it in the European Union. I don't want to go over the Atlantic for this. And I need port 5000. This gives me a public reachable temporary URL. This will change whenever I need to change this. So we go to this URL. Here we see Swiss cheeses, French cheeses. French cheeses weren't showing up in Google search. So let's use this URL to see why
what is Google search seeing when it goes to this URL? Page cannot be reached, but it works here. So there must be some sort of networking problem. There must be some sort of server-side problem that we need to look into. So I'll use the developer tools that I conveniently have available. Thanks to Chrome, we have the developer tools. I'll make them larger so that's a little easier to read. Let's go to the network. We disable the cache, and we reload this page. And what we see is it seems all fine. 200, 200, 200, 200. Yeah, that sounds good. But then you see here, it's not a 200 from the network. It's a 200 from the service worker. So there's some sort of service worker having pre-cached this. But Google Search, because it doesn't install the service workers are only useful once you have been to the website at least once. But people who click on your website from search results are probably first-time visitors, so they don't have the service worker when they come to their website the first time. So that's why Googlebot doesn't install service workers. So what happens if I take this URL and open it in an incognito tab where I don't have a service worker installed? 404. That's a problem. This is an error. This is a problem where the server is misconfigured. To fix this, in my case, I just say, like, this is a single page app. Please serve this differently. And I should now be able to visit this website without a service worker. Let's try that out. Wow, okay, well, that was dumb because that was the main page. I wanted this URL here. I had it the wrong thing in my... Okay, let's try this out. Ta-da! Now it works. So now we can take this away. We can put this in mobile-friendly test. We can run this again. I noticed I unplugged my laptop accidentally. I'll replug my laptop while the test is running. And we are seeing some problems here. We would have to check what's the problem. It can't fetch the JavaScript. So then now we basically go into debugging mode properly and we figure out why it can't load this. Generally speaking, it would normally load this. For some reason, this actually failed today, but yeah. Content would show up, will be fine. If you server-side render, you don't even have to worry about this anymore. But that's a case where the server was misconfigured, and now we fixed that one. And you actually, that was the problem. That was the entire problem. Once they fixed their server setup, Google Search indexed the rest of the URLs just fine. No problem there. Okay, that was the first case. The second case was a little bit different. The names are completely wrong, but that's... am I in the right folder? Yes. I think this is actually having its own server. Yeah, this comes with its own server. So this website works a little differently. This website loads a bunch of cats and shows you a list of cat pictures. That's great. That's a fantastic cat blog. I love it. It's amazing. You have all these cute cats, and I'm very, very happy about that. But they said the problem is so they had a slightly different website. They had a few pages and they had lots of text, and the text would show up, but the cat images weren't showing up in search. And I said, that's interesting. Why did the cat, what was the problem? Why didn't the cat pictures show up? And I did the same thing again. Actually, hold on. Now we need a new temporary URL. So let's get a new temporary URL. Why did I do that? I could have just not done that. Anyway, there we go. We get a new temporary URL. And we run this through the mobile-friendly test again. Let's see what we're seeing here. The CSS loads. Kitten Club seems to be loading, but then there's like, oops, something went wrong. Why is that? Why is there an oops, something went wrong? Let's have a look. You see, it says here,
page loading issue. Oh, I can't actually zoom into that. Sorry for that. I tried to like zoom a little bit. Page loading issues. What does page loading issues say? If we go to view details, you see there's an API call here that says Googlebot blocked by robots.txt. Huh. Because when we render, so if we look into the source code of this website, maybe we see what's happening here. Let's have a look. So there's a piece of script. There's some JavaScript. It makes a network request. Oh, that's not helpful. Okay, maybe this is nicer to navigate then. Can I please see the... Why am I not seeing the source code now? Oh, sad. In which case, I'll do it like this. I'll do view source. There we go. Better. And now I zoom in a little. I wanted to say a little bit, but actually we zoom in a lot. So there is a piece of code that makes a network request. And then once it gets the network request, it makes JSON from it and then deals with this. Unless something fails, then it shows, oops, something went wrong. So Googlebot has to make this network request, but it can't because Googlebot has to follow robots.txt. And if we look at the robots.txt, localhost 8080/robots.txt, someone tells every bot, including Googlebot, that they are not allowed to make requests to API/API. So when Googlebot tries to render, the JavaScript tries to make this network request to the API, but it's not allowed to, so it can't get the content. So what we can do here instead is, oops, actually we can do it from here probably. That might be faster. We can go into the robots.txt. That's in the public folder, isn't it? Public robots.txt. And basically delete everything, or we comment this out, something like that. I would just delete it, to be honest, and just let it not exist like that. Now we can load this again. And if we are trying to test again, with robots.txt, it's tricky because we cache them. So maybe we're seeing a robots blocking again. Maybe we don't. No, here we go. The kittens show up. There's cat images. We can check the rendered HTML. Here, cats, 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 cats. Lots of cats. Great. Problem solved. Cats show up. There's still page loading issues with some of the images, but that's not a problem. That's just redirections. We don't care. More importantly, the images show up. We can see them. Don't worry about the rest. Sweet. So that was a robots.txt issue that we needed to fix. Great. Last but not least, we had another website that asked me. And I'll just go to localhost 5000 one more time, and I have to clear the service worker of that example. Let's remove the server. Hello. Let's remove the service worker, service workers, unregister, and we reload, and we see a news website. It has a bunch of news, and there's like plenty of news. The owner of this website came to the forum, webmaster forum, where you can ask these questions. And they're like, not all of my news articles are indexed. Only the first few articles are actually being indexed. And I said, that sounds like that's maybe a website with infinite scroll. And he said, yeah, it's a website with infinite scroll. And I said, okay, that's interesting, because I have a feeling I know what's happening. Let's have a look. So if I go to the mobile-friendly test again, this browser tab just die. Great. Let's try that again. Here we go. If I throw the URL into the mobile-friendly test, we see the articles show up. There's like a few articles showing up here. We can check the HTML. So the last article that shows up is this one, New 3D Depigmentation Technique.
That is new 3D. This is this one. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 articles show up, but none of the articles later on show up. None of the others are showing up here in the rendered HTML. That's where you want them to show up. So I was wondering, how do they do this? And now I basically reload the website. And I open the inspector. And I have a look. The list, the last element in the list, new 3D depigmentation. So it's what is in the initial HTML after the JavaScript runs. So let's have a look at what happens in the network. As I'm scrolling down, and when I hit the bottom of the page here, stuff's happening on the network. There's a bunch of pages being fetched here. This is coming from somewhere. It's unclear where it comes from, though. But conveniently, we can click on Initiator, and we see like there is a function in line 54. It's the function show page. Show page fetches additional information. Okay. When is show page being called? Again, we can use the initiator call stack for this. In this case, they are calling this function whenever the window is scrolled fully to the bottom. But Googlebot doesn't actually scroll. So scrolling doesn't really work here. I don't have time to show you the full solution, but basically, if you remember the cats that we saw, you would have to scroll to get the more cats. But it wasn't using a scroll event, it was using an intersection observer. Intersection observers work much better than scrolling events for lazy loading or infinite loading, because they are not relying on you to actually interact with the page in terms of scrolling. Googlebot does not scroll, but it can see infinite scroll if it's done right. We have documentation for that one as well. If you go to developers.google.com/search, you find lots of documentation for developers around search. All right, those were 3 case studies. Yeah, that's it. I'm through, and I hope that this was interesting and useful. We learned that search and SEO is fine. They are friends. They can be friends. Just build robust, good JavaScript. Use the testing tools. We have the mobile-friendly test, the rich results test, the Google Search Console to test your websites. And last but not least, test with everything you've got, with your developer tools, with Lighthouse, with the tools we just discussed, and to see where problems are coming from. If you have further questions, you can find me on Twitter. You can also go to, if you search for Google Webmaster Forum, that's a great place to ask questions too. So use the public channels to ask your questions if you have support questions for your website. And I think we have a few more minutes left if you have any questions right now. If you want to ask questions, now is a good time. Hello, Martin. Hi, Enes. There is no question. So thank you so much for everything. Thank you very much for having me. Yeah. See you soon. See you. Have a great time. Enjoy. Yeah. Etkinliğimiz burada sonlanıyor. Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz desteği için. Bir sonraki etkinlikler için GDG Bursa'yı takipte kalın. Görüşmek üzere.